य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यति कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you. So before we begin, I'd like to make a small announcement. Tomorrow, 28th March 2025, we are delighted to invite all the members to CP program on Bank Audit 2025, documentation and peer review by CA Sundararajan R. Sir. And it was followed by special meet and greet with ICAI President CA Charanjot Singh Nanda Sir. So I request all the members to participate and make the event. And the members who have registered under the bank bundle registration are eligible to attend this event at no additional cost. That is no separate fee for this who registered under the bundle registration. And the second announcement is like we are also organizing a bank audit helpline which was organized by SIRC of ICAI. So it will be running from 1st April to 10th April. The members who are undergoing bank audits, who have any doubts or queries related to bank audits, they are free to ask that queries in their Google form, which will be uploaded, and the link will be available from the 1st April. And the event will be from 1st April to 10th April. So members who have any queries or doubts, they are able, they have to ask in the Google form, which we will be sending the reply within the 24 hours. And this, it was led by our expert panel, CA Sundararajan Sir and CA Ravindran Sir. So both of the experts will be assisting you during the bank audit season. So these are the two announcements. Members are requested to visit the website to see the posters and Google forms so that you can update on this. Okay, so today we are privileged to introduce here Yuvaraj Sir. He is a distinguished professional with remarkable experience in the fields of chartered accountancy, cost and works accountancy, and forensic accounting. With decades of expertise, he has successfully carried out stock and receivable audits for over 800 companies, including those with substantial loan exposures. His proficiency in forensic audits and risk-based internal audits has played a crucial role in supporting the banking and corporate sectors. He has also authored the book Arrest NPS, a practical guide featuring tools, techniques, and case studies to identify frauds and manipulations in borrowing companies. In addition, he has also conducted workshops for senior bankers at institutions like State Bank of India, Indian Overseas Bank, ICICI Bank, and KVB Bank. So we are honored to have you with us today, sir. We look forward to getting valuable insight. On behalf of SIRC, I thank you for accepting our invite and being there, sir. Sir, honoring our speaker, Badri Prasad sir, to present the moment. Thank you, sir. Thank you. Sorry. Sir, I now request Yuvaraj sir to take over the session. Thank you, sir. Good evening, everybody. Okay, it's such a small gathering. If you are comfortable, you can come and sit at the front if you want to. Otherwise, if you are comfortable there, you can stay there, no problem. Because, I mean, it will be audible, so absolutely it's not a problem. But as every speaker used to say that I expect an interaction, because we will be having more of case studies here. Unlike lecturing, we'll have more of case studies. And one more thing, this is one topic where I'm interested in this, because you don't need to know Companies Act, or you don't need to know Income Tax Act. None of that, nothing is required. Simple common sense is required to do bank audits. So that is the reason I prefer bank audits, because I cannot sit and read.
So that's the main reason I preferred bank audits, and it suited me. So I expect interaction, honestly, from every one of you. Unlike our own statutory audits of our own clients, where we know who is the client, who are their customers, and what do they do, in case of bank audits, we may not know. Am I right? We don't know anything about them, isn't it? The total situation is new to us, right? Especially the borrowing companies of that particular branch, we do not know anything about them. So it is slightly difficult in that case. Another problem is, we will be doing statutory audits of our own clients for the past 10 years or 15 years or 20 years or more than that. Whereas here, will be the first year which and we will be doing the audit of that particular branch. And to know, another thing is like you have hardly 10 days, isn't it? Before 10, they expect a signature. I do not know how do they expect, and I do not know how we charter couldn't sign that also. Though it is recorded, I don't think it will be a problem if I say so, right? Within 10 days, I really doubt how do we conclude the bank audit, right? And okay, within that period, we do it because of our expertise, because of our knowledge, everything is there. But in spite of that, definitely it is not enough. That's what I feel like. 10 days completing and that too will not be completing one branch, will be completing 2-3 branches, right, within those 10 days, right? Especially for proprietary concerns like mine, I'll have to concentrate on all the 3 branches or 2 branches, whatever is allotted to me. Okay, apart from all that. So before we, we are going to talk about cash credit, right? So as far as the bankers are concerned, in case of a branch audit, the one dreaded phrase, can anybody say that? What do they don't like to hear about bankers? Exactly, MOC. We can call it as MOC, right? Once you start, you want to classify any standard asset has been classified as standard asset into substandard. Maybe another next day you will get a call from the DGM of the bank. Hope everybody would have experienced it. I have experienced it. But let me tell you one more thing. In spite of any number of calls from whether it's a DGM or whoever it is, please do not compromise. Because I do not know, somehow it happened to me. I've done stock and receivable audits of more than 800 companies. And I've never compromised. Thanks to that, I was able to answer the queries of Serious Fraud Investigation Office. Once I was called by SFIO and 5 times by CBI. Because I know that when I did the stock audit, I know I'll be called for because of the frauds which were perpetrated by those borrowers. So please never ever compromise. That is my sincere request. Don't take it as an advice, but it's a request from me. Please do not compromise in case of a bank audit, because no one is going to come for your help. If anything happens in future, the same banker will say, no, I do not know, he is a professional, he did, how can you question me or how can you ask me? So never ever compromise, right? So within that 10 days, and apart from MOC, I don't know what else we do. We check documentation, isn't it? We check documentation, income leakage, and most of the cases income leakage may not be there because concurrent auditors will be there. Their own inspectors would have already verified that. So income leakage will also be not there most probably. So then we fill up LFAR. We don't have tax audits also now, isn't it? No bank gives us a tax audit, isn't it? So we fill up the LFAR, and then some other statements we'll have to sign. That's apart from the P&L and balance sheet. So the major thing which we are going to concentrate on, that is MOC. MOC, to classify as an account as substandard, which was already classified as standard. How it happens? Everybody should be experienced, no? Like here. Especially in the last maybe 10-15 years, the system itself tells you whether it's a substandard asset or a standard asset. Then what is our job there? Some answer. Any answer, please give me. System is robust, right? But still, how do we classify how do we put some of the accounts into MOC? MOCs are there, definitely, isn't it? Yeah, that is right. But the system itself classifies that as a substandard, no? Because if the EMI is not paid for 3 months, or the principal is not paid for 3 months, or the interest is not paid for 3 months, it classifies automatically. Then what is our job then?
What is that? Let me tell you, I know only a little of it. Please bear with me if I am not able to answer any of your questions. What is the technical NPA? Yeah, no collection, this is no credits. If there are no credits, the system again automatically classifies as it classifies, I think. System automatically classifies if there are no credits for the past 90 days, I think, isn't it? According to him, the credits are matching only for the interest debit. Okay. Nothing beyond that. Okay. No cash flow in the account. Yeah, that is what. Okay, I do not know whether the system. So, to the extent of the interest, the credit will be there, you say, isn't it? So, beyond that, there will not be any other credit. So, in that case, the system will not term it as a. Okay, right. Okay, those. Operation not supported by primary security. Yeah, of course, right. Accounting operation. Okay. Not supported by prime security. Yeah, what is that? Tell me. That's what I want. Stocks, no stocks. Okay, how do you verify? Now, how do you verify that? We have to verify with How? unit How? only. Yeah, okay. I mean, you go to your branch, right? You will have around 20 or 30 cash credits. Which unit you will visit? We have to select. How? What's the That is, no, that is the, seminar or workshop, whatever you call about this. That is what we are going to talk about. How do you select? No, you compare what with what? Correct. Okay. Right. Correct. Right. So we'll have some trigger points definitely, isn't it? So what are those trigger points according to you? Because again, at the most we can select some 3 or 4 or 5 cash credit accounts, right, in one branch. At least everybody will have 2 branches, I think. You can select at the most 5 5 cash credit. Yes, sir. The credit summations doesn't match with the turnover reported in the. Will that be treated as a substandard account? Not substandard. Ah. That is the trigger point. Yeah, right, fine. Correct, right. Sorry, right, you are right. Yeah, that's a trigger point then. Once that is established, Hmm. then probably we go into the detail. We use our auditing acumen to find out where are all the loopholes. Correct. And primarily as another participant told, if there is a big variance between the audited amount of stock and receivable vis-a-vis what is declared to the bank as at the end of the year, that will be another trigger point. Of Third course, trigger point. exactly. Based on the exposure, let us leave alone small cases. Correct. Big cases running into crores. We have to compare the monthly statement, how the movement is taking place. Almost all these fraud cases, it will be static or it will be camouflage. So there only our professional expertise matters. Thank you, sir. In my experience, none of the banker compare the audited financials with the March stock statement. I do not know why they do that. I mean, why they don't do that. I really don't know. No, by the time the audited figure comes, the next renewal is due. So they forget this. No, but they'll have to question, no? They'll have to question, no? No, okay, let's just start with that trigger point. These are the trigger points, like. The first one is non-payment or delayed payment of statutory dues. This is one payment no company would like to delay or do not pay that. This will be the last one. I mean, they may delay what you call paying their creditors or sometimes the salary or whatever it is, but they will never delay the payment of statutory dues. So if there is a delay in payment of statutory dues, definitely there is a financial problem in that. Then situations implying a lack of business prudence. This is what, I mean, maybe I love to do this, but I mean, by the way of this business prudence concept, I have identified so many frauds. Because all records will be perfect. You cannot question them. Records will be perfect, but still, based on the principle of this business prudence concept, you can question them, they will finally accept also. I'll tell you, I mean, these are the trigger points. You have got many case studies for all that, right? Then, as you said, lack of transactions in the account, you said, sir. Then excess stock holding of WIP when compared to raw material and finished goods. This is one
one of the, I wouldn't call it as one of the most, but this is the most misused item as far as an account is concerned in a fraudulent account. This is where, because, you know, why, I mean, can you tell me why they, I mean, manipulate this WAP? Okay. Is it difficult or impossible? The movement is there. Movement is there. Still. No, WAP vis-a-vis the turnover. Comparison will show. Correct. 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 So those comparisons we'll have to do, right. The next one is, which Sir said, like significant difference between March 24 balance sheet and the March 24 stock statement, monthly stock statement which they have submitted. And I mean, many DGMs and GMs have told me, sir, we are interested in getting the stock statement. Once we receive the stock statement, we enter the data, whatever is provided there, into the system, we file it. That's all. We don't see anything. That is a fact. And then stock held with third parties. I've identified many problems in this. With the third parties, it will not be there. But whatever records you ask for, they'll get you. I'm audible, isn't it? Yes. Yeah. Whatever records you ask for, you'll get. But still it is not there. I'll tell you all that. Then purchases versus sales. I mean, rarely, like purchase and sales do not coincide with each other. Like purchases will be there, sales will not be there, stock will get inflated. If you want physically also, it will be available, but it is not their stock. They have purchased, they have sold it without bill, so all those have happened. So if the purchases are much more than the sale, then we will have to, that's a trigger point you'll have to get in the accounts of it. Loan other than bank finance. You have got so many NBFCs giving loans left and right now, right? Too many loans, definitely there is a problem in that. These are all just trigger points. Doesn't mean that if a company is taken loan, doesn't mean that it's a fraudulent company or the company is into financial problem. No. But these are all just trigger points, that's all. And excess overdue receivables, like receivable beyond that cover period. Many, if you have a substantial amount in that period which is beyond that cover period, definitely there is a problem, because the collection machinery is not good. It means the collection machinery is not good. The money may not be recoverable, so it is a trigger point again. Then adverse remarks in stock audit and ASM audit reports. How many of you have done ASM audits here? Anybody has done ASM audit? They call it as specialized, something like agency for specialized monitoring. Once in a quarter you are supposed to report. Now I have seen an ASM report, it runs into tens of pages, like it was around 70-80 pages. I don't know whether anybody would read that. A normal 4-page stock statement the banker is not reading, and I cannot expect him to read the 70 or 80 pages ASM report, and most of them are not required also. I do not know, man. In many cases I have seen, like the ASM reports, it doesn't, finally, ultimately it was a clean report. Nothing was there. But when I, as a concurrent auditor of that branch, I just went through the stock statement, I found so many problems. But the ASM audit report gave a clean report. I'm sorry to say something against the chartered accountants. Since everybody is a chartered accountant, I think I can speak like that, I think. Okay. It's fine, isn't it? Because I know what mistake I have done. So many people would know what are the mistakes which we have done. So I do not know. It has happened like that. Then stoppage of business. That also meant because of the drive, there are no transactions, then we can, once we discuss with our branch, with our manager, we'll know whether the business has been stopped or what. Then huge cash withdrawals. That is also there. Then change in statutory auditors. I do not know how to identify that. Unless you go there, it's not, I don't know whether it's possible to identify that. But change in statutory auditor, it's pretty risky, definitely. Recently I concluded one forensic audit. 24th December 2024, the previous auditor resigned. 26th December 2024, the new auditor was appointed. The balance sheet was signed on 30th December 2024.
I don't know, in spite of knowing that there are problems, I really do not know how that auditor can sign that within 4 days of it. I mean, he might have verified the accounts prior to that, but technically speaking, he can verify the account after 26, right? 30th, he signed the balance sheet. In spite of there is a change in auditor, I do not know how do they do it. So if there is a change in auditor, there should be a problem. Frequent excess drawings in the account, right? That doesn't happen generally. I think very few cases it happens. That's what I've seen. So these are all the trigger points. Yeah, tell me, sir. You can also add one more aspect. Insurance claims on file being rejected by the surveyor. Okay. Their report is very clear Okay. about the availability or non-availability of stock. Thanks for the information. I've learned one thing now, to be honest, right? And the bankers see to that stocks are insured to the extent required. Whether the stock is there or not, it gets insured. Correct. And one more point, last minute accommodation of the transaction between the two companies also. The company account in the same bank, then unless otherwise you have to select all these three banks, check where respecting who are the owners of it. If you understand that, surely any of the selected people are there, the transacting within them and avoid the escaping from the NPA system, and they will take out the money of the street. Yeah, we'll come to that. We have got everything on that, right? Related parties, right? This is a point I've taken now. Like insurance claim reports, definitely they would have checked on their own fashion, and we'll definitely get something out of it. Sure, right? So these are the key trigger points and pointers. Based on this, we'll select the account which we are supposed to go for inspection or verify meticulously. These are the basic data which we collect. No, we in the sense like the bankers in the monthly stock statement. These are the basic data which they collect. All these data are generally collected, isn't it, or no? With opening stock, receipt, issue, and closing stock. Do they give? They don't. Is it? Oh. Just like that taking. No, very small exposure. You mean less than 1 crore or something like that? Only in the bigger exposure they can do all these arrangements. Small borrowers they are supposed to. Yeah. Very small. Like, I mean, if it's less than 1 crore, what do they give us? This is the stock and this is the debt. Even sometimes they give the debtors, party-wise details. They are not giving bill-wise. Yeah, it will not be. Age-wise will not be there. Age-wise will not be there. Smaller exposures, it's a problem. They don't give all those details. But in case of bigger exposures, at least, if the loan exposure is around 10 crores or 20 crores, I think they give everything, I think so. Again, it depends on the Branch manager officer who is monitoring the account. and the concurrent auditor of that branch. No, we are supposed to ask all that. No, we don't ask. That's a problem. Because our assistants go there for 3 days or 4 days, and we go there only for a day, and we are at his mercy also sometimes. No, but So less doctor is much better. But the real frauds are happening only when the officials close their eyes. Otherwise, all these frauds cannot happen. of course, definitely, 100%. I agree with that. All these NPS wouldn't have occurred at all. And suddenly one account is being transferred from one bank to another bank. Those accounts must be scrutinized thoroughly. Because that account would have become an NPA in another branch. So they come to this branch with an enhanced limit, close that. So those accounts you pick up for scrutiny, you will get a lot of. Right. So these are the details which, since I have done many bigger exposure companies, so these are all the details which I asked for. But even in that, we'll get stock, raw materials, WIP, finished goods, item wise. At least the major item wise, we get the details of opening stock, receipts, issues, and closing stock. Then debtors, we get the age wise.
30, 30 to 60, 60 to 90, and then 90 to 180 they gave, 180 to 365, beyond 365, that's what they gave. And then creditors they gave. Advances received, I have not seen in any of the stock statement. Similarly, unsecured loans received details they don't give. Purchases details they give, sales details they give on a monthly basis, plus the cumulative details which they give. This is the base data which is required to verify the accounts. Additional data in case of still bigger exposures, we need these additional data. If we want to talk about the bigger exposures, we'll talk, otherwise we'll finish this and then come to that if required. These are the, in case of exposures of around 200 crores or 300 crores, these are the details which we collect from the companies. We ask the bankers to get these details. Like unbilled revenue, I think you all know about unbilled revenue, no? Unbilled revenue. The third one, details of unbilled revenue. That is another, what you call commodity, I think whatever you call, where the manipulations happen there. Because, yeah, it's work in progress, but we call it as unbilled revenue because the work is done. It is not certified by the other parties, so till that point of time, it is called as an unbilled revenue. Yeah, it all happens in contract companies only. Infrastructure companies, contract companies, and nobody has, I do not know, nobody checks anything about this unbilled revenue. Whatever figure is given by the company, they just accept it and add that. Simple calculation, I'll tell you, in the future, the case studies I can show you. Simple calculation, I can identify it is an inflated figure. But nobody does it, I don't know why. The bankers never do that. Maybe because they are more interested in retaining the advances. They do not want to lose the advance. If the branch manager loses the advance, he loses his rating. Similarly, the AGM or the DGM, GM, everybody loses their rating. They don't want to lose the advances. If at all, if anything happens, let's see at the time. So that is their mentality. Third party and this related parties, those details also which we collect like normally. This is how I calculate drawing power. Old stock, obsolete stock, if it is of more than a year, we don't consider for calculating drawing power. How do you arrive at that old stock? Obsolete stock, it is not, obsolete stock also you can arrive at. In case of SAP, it gives you the detail of old stock. Any period you want, it gives you. But if it is maintained in MS Excel, especially companies with a lesser exposure of 10 crores, 5 crores like that, they maintain in MS Excel only. They don't maintain in, unless it's a trading company. If it's a trading company, they maintain in Tally. Otherwise, they maintain in Excel only. How do you identify that? So that detail we'll have to get from them. The last 1 year detail of opening, receipt, issue and closing, we'll have to get from that company. With that, if the closing stock is more than the receipt during that year, at least to that extent, if the closing stock is 100 and the receipt during the year is only 60, at least 40 is an old stock which comes from the opening balance. So that is how we calculate that. Then sundry creditors, this is again another item which is misused, but at least not in the audited financials. Only in the monthly stock statement it is misused, it is understated very much. But in the audited financials it shows, they show the correct figure, unlike WIP or unbilled revenue, which is inflated very much, even in audited financials. Then LCBG, then advance from customers I reduce. In some of the companies, some of the industries, they receive advance from customers. So to that extent, the company do not need the finance from the bank, isn't it? It's like a sundry creditor only, So instead of, so similar to sundry creditor, so we reduce that advance from customers to arrive at the drawing power. Then paid up stock, we get the value of the paid up stock, margin, then the DP against stock, and then bank finance. Packing credit, for packing credit, the prime security is only stock and not debtors. And none of the banks segregate like this. They just calculate the total DP and then arrive at the drawing power for packing credit also. Because currently I do not know what is the difference between packing credit. Sometime earlier, before, the difference between the interest rate charged in a packing credit as well as the interest rate charged to a cash credit, it was around 4%. Around 4% was the difference, and everybody was enjoying without a drawing power. And the bankers, I made the bankers to collect some of the interest also. Like that. Then again for the debtors, it will be receivable within cover period. Then bill discounted we reduce. What is the commission payable? Why should we reduce that commission payable?
In some of the companies, like, I sell a product, if I sell directly, I sell that product for 100 rupees. If I sell it through an agent, I sell it for 120 rupees. I'll have to pay commission to him. Since that commission amount is factored in the sale rate, I'll have to reduce that sale commission. Out of 120, I may have to pay 15 rupees to him, right? So my receivable will be only 105. So that is the reason we reduce that commission payable also. Then total will be there. So this is how we calculate the drawing power. Okay. All that CS means that case study. It will be haphazard, like it will be CS8, CS4 now. So I'll tell you one by one, right? Stock WIP asset showing more stock under progress since it is difficult to physically verify them. Very, very difficult. But very rarely you can do physical verification. Also, I'll tell you how I done it. Like in one of the cases, it's a fabricating company. Okay, fabrication of huge structures. Huge structure in the sense every structure will be around 13 tons or 15 tons. They fabricate here and then export it. And their yard is around it's of around 100 acres, right? It will be kept all over that. What you call it, the factory or a yard or whatever it is, it will be kept there. And so the WAP was around, I don't remember exactly, it was around 170 crores or something like the WAP. And the raw metal plus the finished goods was around 30 crores or something, 30, 40. But here in this particular case, in this particular company, the time taken is between 3 months and 8 months to complete that. Because such a complicated one, like, so it takes between 3 to 8 months. So people may think that they will have that sort of what you call WAP to that extent, but I had a doubt. So what I did was, how do you verify that? So there, raw material issues was there, because this has been continuously inflated for the past so many years. So now if I'm going to see the raw material issue on the WAP receipt, it will all match now. So I cannot identify where the problem is. How do we do it? You're talking about a magnitude of 150 crores. The only way to check the veracity of WAP is to go to the respective orders from the customer. Right. And see what is the timeline. Whether that matches with the working done. If there is a mismatch, then there is a mismatch everywhere. Correct. That's a good point. Milestone. Yeah, that's a good point. Like, they have got so many orders. Like, each structure they have an order for each structure. Each structure differs from the other structures. Like, right. So many structures were there. All are of 13 tons, 15 tons, or something like that. So based on the purchase order, you say, if the closing stock of WAP is beyond that purchase order, yes, we can definitely identify. That is one way of doing it. And if it is less than that, what do you do? Purchase orders, they have got so much. They have, their purchase order value is around 200 crores or 250 crores. They have declared as WAP of 150 crores, 170. What do you do then? The reverse of it. I didn't get you. 200 crores purchase order. Yes. 170 crores work in progress means almost 80%. Correct. How can it be 80%? They will not bill it. No. Each stage as they fabricate it, they will move to the site and start billing it. No. It is getting exported. It is all in the yard. Unless it becomes a finished good, it doesn't move out of the yard. Okay. In all these big orders, there is an joint inspection by the buyer. Right. Their inspection report. Okay. That will be a valid point. Yeah. That will say whether this is done, they have accepted me. Then only they go to the next stage. They do component by component wise and then they fabricate it at the site. Okay. In the case of that particular company, there was no inspection. Only when the product is finished, it is exported. There was no inspection by. No inspection. You have to check the result and output, sir. Whatever WAP is there. Ah. How it is coming out as a product. Based on the past history, we can see whether the output has really come. I didn't get you. Materials are available there. Yeah, it gets converted. See, the WAP has been inflated over a period, like in the last 3-4 years, it got inflated, right? Now they are retaining that inflated figure, that is all.
So whatever consumption, if you want to verify the current year raw material consumption with WIP receipt, it will match. So what is the material purchased this year? Yeah, it is there. No. Every purchase of, we are talking about the specialty product. Hmm. Each purchase order, each purchase will be different for different customers. No, it is steel. Yeah, it's MS, that is all. We are talking about the price of 300 crores. Definitely they must be having a scrap or something. We can go to order-wise purchase and then track it. Okay. There is a tracker. They maintain their accounts in Tally. Because since I verified, I'm telling you, they maintained it in Tally. They didn't have that SAP. Then you say you don't rely on, you don't accept the figures. You are unable to verify that. So the veracity of the figures are not verified. Yeah, that is right. WAP it is there, but still, there was a possibility and we did it. You are selling for everything. No, they don't maintain. No joint inspection. Correct. Yeah, it's all a fact. I'm not giving you stories, it's a fact. That's why Ah. that means you have to physically measure. You have Yes. to have a technical expert. Correct. If it is a voluminous system like coal or iron ore, we have got the latest technology, measure the volume. In 1 minute we know what is the volume. Okay. Quality we can check. The coal is a very... Yeah, it depends upon the calorific value. Right. So based that, this cannot be done like that. So we have to do some test measurement of the various components available. And then adapt to the figures, what is the input and output, and then find. Okay, let me tell you how I did it. Yeah, tell me, sir. Take all the list of all WAP is available with the customer. Right. Okay, so the purchase order will surely the make of the product might be available with the other finished goods. Yes. Let us take total. That's what, yes. Then automatically we see that they surely inflated is not available there also, they will add it. Since it's a 13-15, ton structure, what I asked them to do is, you have a design with you, right? Because in case of such structures, they give the whole of steel material, the whole of 12-13 tons is given to there, right? And some welding, some sort of welding and the mother nothing special, but some complicated designs will be there. But still, the raw metal is steel only, the whole steel would have been given. And the design and the design they would have stated this is the weight which is required. So I've asked them to write, put a tag on that. Enna weight the design layer ko. Hope everybody is comfortable in Tamil also. Yes, yes. Yeah. So what is the weight which is stated in the design? You write there. I'll ask my assistants to test check that with the design. I'm not going to check because hundreds of structures were there throughout the yard. So I'll test check with my assistant. Based on that, I know what is the total tonnage of this particular company. So the tonnage value, the value differs like though the steel was around 50-60 rupees, the finished good rate was valued at 90 rupees for a customer. The other customer will be 85 rupees, something like that. So based on the customer, I arrived at the weight, the tonnage of it. Then multiplied by that rate. Then I got a different figure. 78 crores was inflated figure out of 175 or something like that. This figure I remember 78. I don't remember that 175 or 180 or something like that. 78 crores was inflated there. So you go by the technical measure of Yeah. quantity given. Yeah, I do not know anything about that. I know only the weight of it. Even that I do not know. I cannot weigh that. No, with a grain, if I'm going to weigh that, it will take months to get that. The design is there. I presume the whole material you have issued. I do not know whether they issued the whole material also. It may not be 78. It may be 85, 90 also. I do not know. No, that's what. The difference may be still more. Inflation. Yeah. Do a tag, Structure. do a tag. If the customer wants to manage, he will still be able to. That is what. So design is there, no? You got the drawing, design, everything is there sent by the customer and the supplier. Yeah, the order is there, everything is there. Yes, I told them that I'll test check with my assistant. To be honest, I didn't do that. That's a different thing. The previous 2 days earlier, I told them I'll test check. So he didn't want to take a risk of it because I identified another problem, fraud in that company already, just 3-4 days earlier to that. So he didn't want to take a risk. I believe he wrote everything perfectly. So whatever I checked,
it was around 78 crores was inflated there. So that was the only place physical verification helped me, that too in a WIP. Let me honestly tell you, physical verification has never helped me at all, even if it's a raw material or a finished good. But bankers expect us to do that. I don't do physical verification. This particular work you did it in statutory. No, stock audit. Whatever I'm going to state here. We don't have the luxury of this. No, this, now what I'm trying to tell you is, you got physical verification helping you and very rarely, that is all. Stock auditors இருக்கிற power ஜாஸ்தி சார். எங்களுக்கு பவரே கிடையாது. Sir, எனக்கு தெரிஞ்சு statutory auditல they give you more respect. They stock auditல அது problem, time. அதனால தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணி சிலது வரைக்கும் பார்க்குறோம், அவ்வளோதான். இது வந்து out of academic interest we have been discussing about this, right? ABC analysis பண்ணி ஏ ஐட்டம் பார்த்தா போதும். அது கூட யூஸ் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன். நான் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேஸ் தட் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன், அதையும் ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் நான். ஸ்டாக் புக் ஸ்டாக் இருக்குது, ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக் இருக்குது, அதையும் மிஸ்டேக் என்ன கண்டுபிடிச்சுன்னு சொல்லிடுறேன் நான். அது சின்ன ரைட் தான் அது. ஓகே, அதே மாதிரி ஃபேக் பில்ஸ், அக்கௌண்டிங் ஆஃப் ஃபேக் பில்ஸ், இதுவும் பிகர் எக்ஸ்போஷர்ஸ்ல இட் ஹேப்பன்ஸ். If you want, we'll discuss. I mean, we have got a case study, we'll discuss about this if you want, right? Then receivables, showing more receivables within the cover period than actually true by direct misrepresentation. This again you can identify with the monthly stock statements which you receive. You in the sense the bankers receive. No. To select the company which you are going to inspect, இதெல்லாம் இங்கேயே பார்த்துடலாம்னு சொல்கிறேன் நான். So this also we got a case study. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒன்றா பண்ணிடலாம். Then the payables, the March 24 stock statement payables, if it is 100, the balance sheet may show it as 300 or 400 or something like that. Mostly it is understated, mostly. And this job work and transportation, it is not being shown as sundry creditors at all. Because job work, any amount payable to them, that amount gets factored into the value of the closing stock, right? Similarly, transportation also gets factored when you value the raw material or finished good, whatever it is. So, this also has to be considered as sundry creditor. No company gives this detail, irrespective of the exposure. It's 1,000 crore or 2,000 crore, they don't give this detail at all. Then stock of finished goods, it is valued at sale value instead of cost. How do you identify that? Is you have again opening, receipt, issue, closing, right? If opening plus receipt minus issue tallies with closing stock, and if the issue value tallies with that particular month's sale, it means the closing stock is valued at sale rate. So that is all. Hope I am clear. Show more goods as held in stock than required to run operations. This is one particular unique case, inflating the value at a per unit level by restating the nomenclature. Again, we have got a case study, I'll tell you. It's a very big export company, very, very big export company. Statutory auditor is a person from Tamil Nadu, but the internal auditor as well as the management consultant were two of the big four. Okay, so such a big company. Then diversion of funds. Others, the document evidence, you'll know that based on the balance sheet you can identify non-business related advances will be there. Then utilization of working capital funds for capex. This is another serious problem, the mismanagement of funds. I know a company, a very big company, again the company which I talked about, that WAP inflation, no? And they have, since they are into fabrication, the material which they have purchased for fabrication they have utilized for factory shit. Huge. And they had around 1,200 or something other workers. It was a centralized AC, like the canteen for workers was a centralized air conditioned canteen. Around 18 or 19 Swift cars were given to their employees. So that is how he was working, and now it's into a big problem. The company is in a big problem. So these are all the based on the document evidence. Again, on my experience, it is only the documents which will help you to identify the frauds or manipulations or mistakes or whatever it is, rather than your physical verification. Physical verification is not going to help you so much. Sitting on your desk, you can identify so many problems. Again, WAP, as I said, physical verification. The third point, by physical verification, we discussed about that. The first one, by production days, you can identify. Again, these are all approximation.
If they say that, if I'm going to, if the real WAP is 100, I may identify it as 90 or 110 or something like that. That's not a problem. Approximation is enough for us in case of a WAP. So that also you can identify with the help of production days, I'll tell you. Then by comparison with raw material and finished goods. Raw material issues and finished goods receipts. There will be, if the raw material issue is 100, finished goods receipt is 120. So the 20% markup, it will be approximately the same in all the months, right? 1 month if it is 20, the other month it cannot be 40. So by that comparison you can identify. Similarly, WAP issues with finished goods receipts, then finished goods issues with sales figure. So that comparison you can identify. Then stock holding period, instead of talking about all the four, everybody knows about stock holding period, isn't it? The stock which is held, the number of months of the consumption, so that is called the stock holding period. So based on the stock holding period you can identify the problem. But let me tell you, every problem or fraud or manipulation which I have identified are all very easily identifiable, provided you have that flair for that, inclination to do that. இல்லை சார், நான் தெரில, நான் தப்பாக இருக்கலாம், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. நான் பார்த்ததில் இருக்குது, யூனிக்காக இருக்குது. இப்போ இந்த நாமன்க்ளேச்சர் மாற்றி ஒன்று பண்ணாங்கன்னு சொன்னோம், இட்ஸ் ஒன் யூனிக், அந்த மாதிரி இருக்குது, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் எல்லாமே பாய்ஸ் டவுன் டு த காமன் சென்ஸ். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சார் அது ஒன்றும் நான் திருப்பி ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ட்ரிகர் That's another trigger point then. இல்லை சார், நான் திருப்பி சொல்கிறேன். இப்போ நான் போன ஸ்டாக் ஆடிட்லாம் இங்கே ஆஃபீஸில் ஐ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த ரெக்கார்ட்ஸ், ரைட்? ஐ கெட் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பேங்க், ஐ கோ த்ரூ த ரெக்கார்ட்ஸ். பட் ஐ கோ தேர் ஒன்லி ஃபார் 1 day. அது 100 crores கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, மேபி ஒரு 5,500 crore கம்பெனி ஐ டிட் ஸ்டாக் ஆடிட் அண்ட் இட் வாஸ் அண்டர் CDR, ரைட்? It took around 20-25 days, almost a month or something like that. Otherwise, stock audit, it takes only a day, at the most 2 days, that's all, nothing else. So time வந்துட்டு அவ்வளோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு 1 or 2 days. So again, the manipulation will be ஒரு பிளேஸில் தான் இருக்கும். It will not be split into so many areas. Like மேஜராக ஒரு ஏரியாவில் they'll make the manipulation. So it's very easy to identify. The only thing is you'll have the inclination, that's all. அதை வாழ பண்ணுறது இருக்கு, அதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் இருக்கு. சார் எல்லாமே வந்துட்டு அதான் சொல்கிறேன், டு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் அப்ராக்சிமேஷன் வி கேன் ஐடென்டிஃபை சார். கஷ்டம்ன்றது இல்லை, தெரியல, ஓகேவா? அப்புறம் ஸ்டாக் பிலாங்கிங் டு தேர்ட் பார்ட்டிஸ் முடிச்சுட்டு நான் இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக பேசலாம். அண்ட் ஸ்டாக் பிலாங்கிங் டு தேர்ட் பார்ட்டிஸ், so many problems are there in that. Third parties, again, what do you call, our own stock lying with third parties, job workers, அதில் huge problems இருந்திருக்கு. 2 பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு. The only problem is bankers do not take action on that. அதுதான் பெரிய பிரச்சனை. அதுதான் அது தெரியல சார் எனக்கு. எல்லாருமே அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மேஜர் வந்து they want to retain the advances மேஜரா.
சார் அதுவும் ரொம்ப கம்மி சார், அதுவும் ரொம்ப கம்மி. நான் சொல்கிறேன், இந்த 5,500 crore has got nothing to do with the minister. அதுவும் கம்மி. நம்ம அதான் ஜென்ரலாக வி ஜஸ்ட் அப்படியே இதே மாதிரி நம்ம பேசிடுறோம். எனக்கு கிடையாது தெரிஞ்சு. பேங்கர்ஸ் கெட்டிங் மணி வெரி வெரி ரேர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், நான் பார்த்ததில்லை. அதே மாதிரி மினிஸ்டர்ஸ் இன்வால்வ்டு மேபி அந்த சைடில் எங்கேயா இருக்குமான்னு தெரியல, இந்த இடத்துல பெருசாக கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் ஐ ஹேட் அ பிரான்ச் அட் பாம்பே ஆல்சோ ஃபார் 2 years, தென் I was not able to give justification to that. அதனால விட்டுட்டு வேணும். Since my son was working there, he had a house there, so அதனால் நாங்கள் பிரான்ச் இங்கேருந்து ஜிஎம் அங்கே சிஜிஎம்மாக போனபோது he called me there. சரி பண்ண, அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியல, விட்டுட்டேன் நான். அங்கே பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அதுலேயும், ஒரு பெரிய NBFCயில். ஓகே, ஸோ இது இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ திங்க். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் month 1 and 2. Maybe that will be the first one is January 25, the second one is February 25. So I am just giving you a statement where there is a problem. இது இன்னொன்று சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it will run to 10 pages or 15 pages. First you will have to identify where the problem is, அதுக்கப்புறம் you will have to quantify the problem. அதெல்லாம் there is a problem in this. It's the fish product, the marine product exporting company. விசிபிளாக இருக்குல்ல, தெரியுதல்ல? The opening balance, receipts, issues, closing balance and rates is given. Value இருக்கு அந்த இடத்துல in lakhs. ரெண்டு பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் மேனிப்புலேஷனில். ஒன், the figure will be huge. ரெண்டாவது, it will be in one place. It will not be split into so many different items like. Anybody? Correct, but stock statement you don't get that. This is the stock statement. எங்க தப்புன்றீங்க? இல்ல இல்ல, frozen fish sir, 2 years இல்ல 2 years frozen fish, 2 years life அது. sir இல்ல sir, frozen fish shelf life 2 years சார். அதான் ஃபேக்ட், அது இன்டர்நேஷனல் தான். அது இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, 2 years தான். அதுலேயே போட்டிருக்கோம், அந்த இதுலேயே பாக்ஸில். அதுதான். ஆமாம், பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. சார் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன், இதில் எதில் பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஏன்னா நீங்கள் தான் சொன்னீங்க டைம் இல்லைன்னு. அவ்வளோலாம் பார்க்க முடியாது, பார்த்த செகண்டில் சொல்லிடலாம் டக்குன்னு. Correct. Next level of it. இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லை, ஸ்டாக் ஹோல்டிங் பீரியட் we just saw that, no? Frozen fish பார்த்தீங்கன்னா it's around 10 crores. Okay. Issues பார்த்தீங்கன்னா 5,320 into 200 பார்த்தீங்கன்னா 10 lakhs வருமா அது? It comes to around 10 lakhs இல்லையா? 5,320 kgs into 190 rupees, 200 rupees, it comes to 10 lakhs, isn't it? So issue is only 10 lakhs. Why should I have a stock of 10 crores? அதே மாதிரி மேலே இருக்கிறதும், but based on just 1 month issues you cannot say that it is the stock holding period is too high. So அதனால the next line is months, number of months of issues maintained as stock 33, 304, 12. 33 தப்பு. But when you see the next month it's just 4 because next month issues were high. So ஒரே item problem பார்த்தீங்கன்னா it is the frozen fish. இல்லை, இதுதான் இது இன்ஃப்ளேட். ஒன்ஸ் தே இன்ஃப்ளேட் they can never come out of it. அதுதான் ப்ராப்ளம் இதில். ஆமாம், you can never come out of it. திருப்பி ஒன்று இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணலாம், இது இன்ஃப்ளேட் பண்ணுறது, அவ்வளோதான். ஸோ இது பார்த்த செகண்டில் we identified there is a problem with this. Physically verify. I do not know how many of you have gone for physical verification in a cold storage. It's minus 25 degrees as far as prawns are concerned. எனக்கு நான் வந்துட்டு at the most, I mean they'll give you அந்த woolen gloves எல்லாம் கொடுப்பாங்க.
In spite of that, I could stand there for hardly 2 to 3 minutes. Vandutnu velila. Again, after some time, you can enter that. You know what do they do is, at the entrance itself, they'll keep all the stock. They'll say, sir, the whole place is full of stocks. But in the case, I could tell them, yeah, shelf life is only 2 years, whereas the stock holding is there for, it was for 66 months actually. The exact thing was, it was available for the 66 month stock was available there, which is not possible, because the shelf life is only 2 years. Then we went there, I asked them to remove everything, I sent my assistants to verify that, plus வாசல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த what do you call அந்த chart will be available, like what is the how many number of racks are there, how do they stack the items there. So based on that பாத்தீங்கன்னா the maximum they can hold is only so much இருக்கு. So highly inflated. Then they accepted, then we had to reduce the drawing power, there was no drawing. And one more thing, let me tell you, I said 800, at least in 600 companies minimum, I'm telling you, there was no drawing power. If you work properly, drawing power will not be there in majority of the companies, though they are all classified as standard even now. Drawing power irukad most of the companies, but they are all very good companies also, but still they run with the money of the bank, that's all. So this is how based on the stock holding period we identified. Yeah, tell me, sir. தெரியல, நான் இங்க வந்து பேசலாமான்னு தெரியல, எனக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுது அதுல. Which I have stated, that was the stock holding period which we identified, then verified the stock, the maximum that particular cold storage could hold was only so much. So based on that we reduced the drawing power. This is the one which I was talking about. Again, part the secondly you will identify a thing. Maybe 2-3 minutes of looking into that you can identify where the problem could be. This is the company which I was talking about, a very big company, very big exporter, 1,000 crore turnover export, 1,000 crore before COVID I'm talking about. Correct. I don't know how the statutory auditor has signed it. At the big four, no, the two companies are the big four, they were not the statutory auditors. They were consultants. The local person was the statutory auditor. So why should he sign? As I said now, 26th December you are appointed, 30th December how do you sign? Why do you sign? The fees was 8.5 lakhs or something like that. No, the statutory, the 8.5 lakhs is nothing when compared to the risk. No, what is the answer they gave? They said it's a, when I asked for that, how it is 2,230 rupees you have valued, they said it's a prototype. So we did so much of research, this, that, everything. I said, when it's a prototype, what do you do? Any prototype? Capitalize, no? Yeah, you'll have to capitalize. You cannot call it as a stock here. Okay, how many prototypes you'll have like this? Can you have 7 lakhs? You cannot have 7 lakh prototypes. Then they said, no, it's all sample. Sample in the sense, how it is 2,200 rupees? They said, no, samples are made of a different, high value material, high value accessories. How can a sample be different from that normal one? Sample is the one based on which they approve. Based on that, you continue with your production, no? So it has to be the same. Correct, sir. அது கிடையாது உண்மைதான். It has passed the statutory auditors, it has passed the stock auditors. Sir, prototypes பண்றதுலயே there are differences. Some of the manufacturers, OE manufacturers, they say this cost you recover by billing. Correct. Those per unit. Correct. Then that sample becomes there. Correct. Some people say we will bear the cost. You bill us the first sample. Either it gets factored into the sale rate of the item or separately they charge, right? That also we have. Yeah. This is a garment manufacturing company. Garment la enna sir
அது சாம்பிள் என்னன்னா these are all rejected pieces. இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி பாக்ஸஸில் தேவர் கீப்பிங் இட் ஆல் இன் த பாக்ஸஸ் ஃபிசிக்கலாக வெரிஃபை பண்ணும்போது அப்ராக்சிமேட் அகைன் ஐ கோ பை அப்ராக்சிமேஷன் தட்ஸ் ஆல் ரைட். இதெல்லாம் 60 70 was there in each of the boxes. So number of boxes into 70, whatever you say I'll accept. போட்டேன், அது போட்டதுக்கு அப்புறம் because all these rejected pieces will go by weight only. கிலோ 20 ரூபாய் அப்படி தான் இருக்கும், not the normal rate of 160. You know what was the value we arrived at? 1.61 crores. 176 crores. It was a stock audit. It was a stock audit. The bank DGM called me and said, "Sir, in Pochana, branch moved in because such a big company." I gave them only solution: you change the stock auditor. That's all. Na pandan solution. That is the only thing which I could do. But these maybe since we're all chartered accountants, சார் சொன்ன மாதிரி சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் சொல்றேன் நான். We should not have passed by the statutory orders of the previous stock auditor. So this, just by changing the nomenclature, this is the only, out of so many audits, this is the only audit which had this sort of a manipulation. Another aspect you can consider is in the case of valuation, if it is an industry which has to subject to cost audit, you ask for the cost audit to see the value. There will be a huge difference. So the cost auditors normally give a reconciliation between the costing profit and financial profit. There, they mention about valuation. That point is Correct. So two things I've learned from you now. One is that insurance claims report. The other one is, thank you so much really. நான் அது பார்த்தபோது, since I've identified, I didn't get into all that, but this is a valid suggestion, like to go through the cost audit. Sorry, but the recent cost audit, forensic audit which I did, statutory auditor has reported cost audit was supposed to be done, they have not done it. அது என்ன ஆகும்னு எனக்கும் தெரியல. அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ண, I don't know what will happen to the company. They have never done the cost audit at all, but the statutory auditor has reported it. Non-compliance, I don't know, some action should have been taken, I do not know. எப்படின்னு தெரியல. So based on this, அங்கேயே போட்டுக்கணும் தெரியல, 1.61 crores. That's it. See, assessed to the to be close to 1% of the value declared there. Okay, that is as far as stock is concerned. We got some more thing like sundry debtors. So cover period is normally 90 days. Very rarely it will be 120 days. In case of infrastructure companies, it will be 150 or 180 days, depending upon the customers also. Then receivables considered for drawing power, that is also there. You'll have to look into the sanction letter. Like in some of the sanction letters, they would have stated that any receivable from your sister concern, group concern, will not be considered that for drawing power. So that you'll have to remove. Then due date and not bill date. What is this? Can you tell me? பாதி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு தெரியல. ஏஜ் வைஸ் டீடைல்ஸ் இஸ் calculated based on due date and not bill date. due date means that is delivered but not billed. No. Due date, like company, they would have given 30 days credit to their customer or 60 days customer credit to their customer because they are interested in any overdues only. As far as the company MIS is concerned, they are interested in their overdues. Like if the credit period is 30 days, anything which is outstanding beyond 30 days, they are interested in knowing that the management. So they give that detail here also. But as for us, we'll have to calculate from the date of bill. But how do you know that they have calculated based on due date or bill date? You have a age-wise report here. How do you know that they have calculated based on the due date or bill date? சார் நீங்கள் தான் டைம் இல்லைன்றீங்க, நீங்களே இன்வாய்ஸ் பர்ச்சேஸ் பில்லும் போக சொல்கிறீங்க. ஸ்டாக் ஆடிட்டுக்கு அந்த டைம் இருக்காது, அவ்வளோ ஒரு நாள் தான் ஸ்டாக் ஆடிட். இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது ரைட் தானா, பட் எப்படி இப்போ ஹவு டு கெட் இன் டு தட் லெவல், அது ரொம்ப மைக்ரோ லெவல். ஓகே, there's one more easy way is there.
3 months some party pays within 30 days, within 60 days, எப்படி வேணாலும் இருக்கும், கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? Almost, you are almost there. இல்ல, how do you know that they have calculated? Because நமக்கு தெரியாது இல்ல. When you see that statement, you do not know whether it has been calculated based on the due date or billed date. How do you know? They give month-wise sale figure they give you. Now you can tell me. Age-wise details they give. Particular party, how much sales have been done for a particular party? How is it possible? No, based on just the stock statement, how is it possible? Tell me. Age-wise statement is given there. Parties are there, number of the customers are there. Here 0 to 30, 31 to 60, 61 to 30, they are given the detail. Now I have told you, they are giving you the month-wise sale figure. I didn't get you. Does it add up to the sales with the entire data? You have got considered from party. Okay. I mean, I have understood. I mean, I think you have told me what I wanted you to tell me. Like, see that up to 30 days, if the total of up to 30 days is 10 crores, and if your sale is only 5 crores, you can add the GST of 18%, it will be 5.9. The maximum you can have under 30 days can be only 5.9 crores, not 10 crores. So that itself will tell us that it has been calculated based on due date. So other base money, then we ask them to give it based on the bill date. So you will have to identify that. Evergreening of debtors, this you have got a case study, I will tell you. Brewery and distillery companies are very rare. The only difference is you have GST for all other companies. For distillery companies, it is VAT and excise duty, right? And VAT is around 50% of the sale value. GST or excise duty is around another 30-40% or something like that. So excise duty, they will have to make payment before they remove the goods, right? So receivables, you will have, if the sale value is 100 rupees, you will have 30 rupees as excise, approximate figure I am just telling you, 30 rupees as excise duty, then 40 rupees or 50 rupees as VAT. So it will be 180 rupees. You cannot consider 180 as your receivable. Correct? Correct, isn't it? VAT has not paid it. It belongs to the government, right? So you cannot consider that as what you call receivable. So to that extent, we will have to remove it. Then companies charging AMCs. What is the difference between normal receivable and a receivable and AMC? I mean AMC company. Unexpired. The service is to be done over a Correct. Correct. You can't get anything as இல்ல அங்க receivable first இருக்காது. Another thing is you receive in advance. So to that extent you don't need funds from the bank. So that has to be reduced. Unexpired portion, as SAR said, unexpired or you call it as a deferred revenue, whatever it is. To that extent it has to be reduced from your anything else receivable if it is there. So that is in case of AMCs. Then disclosure of total debtors. Many of the companies, they give the debtors up to the cover period. They don't give the total debtors. Unless you know the value of the total debtors, you will not know the whether the collection machine is good or not. No? So that you do not know. So you need that also. And retention money in case of infrastructure companies, again bigger companies, maybe we need not get into that. Turnover discount. What is that? Like what you told the commission. Correct. Portion of which is payable. Correct. Correct. So, but they don't make an entry during the financial year, right? At the end of the financial year, they calculate what is the total offtake. Based on that, they give a discount. But bigger companies, based on the previous experience, they provide for that, for their monthly that MIS, right? So to that extent, you'll have to reduce from your receivables, the turnover discount. கொடுத்தாங்கன்னா well and good. கொடுத்து entry போட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லையா, வந்துருமே. entry இல்லாததான் சொல்றேன் நான். Then loan received, இதெல்லாம் rare cases. Loan received, collection through distributor and company with branches. Branch A will receive the money on behalf of branch B. Anga they would have credited branch B, but branch B wouldn't have debited this company, I mean the other branch. So that is what is happening. Sundry debtors is concerned.
Yeah, this is the one which I was talking about, evergreening of debtors, no? This is month end. Yeah. So this is February 25, okay? Then previous month, first one is December, next one is January, third one is February. This is of just one customer, that is all. I am giving you, because normally in a statement, when you see the stock sheet, we will have some 30-40 customers there. No? I am just giving you the detail of one particular customer of different months, so that it's easier to identify. Why have given these 3 months then? To compare between these 3 months. No? Among the 3 months, we'll have to make comparison. So before going for any stock audit, I just keep all the stock statements in my table. I just go through that. It's easier to physically verify than in your system. System, you all tab putting adinam. Whereas if you have physically on your table, you can see all that. Based on that, we identify here itself where the problem will be. It's just one customer. December up to 30 days is 20. So January it will be in December it is up to 30. In January it will be in 31 to 60. How much it can be? Can it be 24? Here it is 20. So at the most it can be 20 or less than that. If they have received any money, it has to be less than 20, right? It cannot be 24. So which means that it is a manipulated figure. Got it, no? Please repeat. The 20 crores is receivable from that particular company. Okay? That was in December 24 they have sold. So in December they have shown it under 30 days. Up to 30 days is 20 crores outstanding from that customer. Then in January, if you have not collected anything out of this bill, it will be shown under 31 to 60 age bucket, correct? Yes. It has to be 20 or less than that. If they have made any collections during January, it will be less than 20. If they have made a collection of 15, it will be 5 years. No, here 30 to 60, already 15 is there. No, so it will come under 60 to 90, no? No, 30 to 60. 30 to 60 is another 30 days, nah? So there will be a part only going to that. This is December bill. This is November bill. This is November bill. So November bill, இங்க எங்க வரும் 60 to 90 ல தான் வரும் next January ல. November, December, January, so it will come in 60 to 90, correct? Sir, in 20 crores they have forget about all figures, sir. இது ரெண்டு மட்டும் வச்சு. Consider, assume that everything is zero. They have raised one bill. There is no transaction if you consider Yes, no transaction. there are no other transactions. They have raised a bill in the month of December and the bill value was 20. Huh? Afterwards, no transaction. Yes, அப்படி வச்சுக்கலாம். So that for easier understanding. அப்படின்னா நீங்க சொல்றது. Sir, இப்படி இருந்தாலும் அதுதான். அப்படிதான் இல்ல. Inflated to 24. 20 cannot become 24 in the next month. The December bill, December let be shown under up to 30 days. January let be shown as 31 to 60. இது ஒரே ஒரு customer, again I am telling you, நிறைய customers total கிடையாது, just one customer. That is aging client 1. So in January, you will have to show that figure under 31 to 60 age bucket. It cannot be more than 20, no? போது எங்கன்னு வந்து. அதுதான் கேட்குறேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோன்னே ப்ராப்ளம் வந்தது. ஸோ இந்த கம்பெனிக்கு போனபோது வாட் தே டோல்ட் மீ வாஸ், சார் வி ஆர் மெயின்டைனிங் இன் ஆரக்கிள் ஃபைனான்ஷியல்ஸ், வி ஹவ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ரீசென்ட்லி, டீதிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அக்கௌண்ட்ஸ் உங்களால் பார்க்க முடியாது. தென் ஐ செட், சார் எதுவுமே வேணாம், எனக்கு ஒரே ஒரு கம்பெனி இது பிரிண்ட் அவுட் கொடுங்க. இட் ஷோட் அரௌண்ட் 18.1 crore as outstanding. எனக்கு என்னென்னா, இட் ஷுட் பி அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த பீரியட் 120 to 150. இட் ஷுட் ஹவ் பீன் ஷோன்
in 120 to 150. But they have shown in 90, 61 to 90. So DP க்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி I asked them. When they gave me the statement, it was shocking that received the money already. It was not even outstanding from 120 to 150. They received the money. 18.1. Huh? Still showing as outstanding, that too within 90 days. Sir, this statement is some parking ledger it is nil. That particular party shows nil. They have received that 18.1 crores. So, based on the documents, you can identify many things. அப்பதான் Oracle Financials they have shifted. I do not know from which software. They said that is the answer they gave me. Sir, correct தான் இருந்திருக்கும். Just not to show me or give me access to their books of accounts, they would have said that. I asked for only one account. இங்க பார்த்துட்டேன் நான் ஆஃபீஸ்லயே தெரிஞ்சிச்சு. Just give me the ledger account of this. Print out of this ledger. கொடுத்து தான் then ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. So this is what 20 cannot become 24, and then again it has become 28 in February. Again increase. It cannot. கொஞ்சம் ரேர் தான், பட் டசன்ட் ஹேப்பன். அந்த ஒரு கம்பெனி தான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தது. இவ்வளோ கம்பெனிஸ் அது ஒன்று அதான் சொன்னேன். சார் சொன்ன மாதிரி யூனிக்காக ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு மேபி தேர் திங்கிங் அங்கே தான் போதான்னு தெரியல. 1% டசன் டேட்டா, 1% டசன் WAP, the other percent do it and unbilled revenue அந்த மாதிரி விதமாக பண்ணுறாங்க. ஸோ இட்ஸ் சேலஞ்சிங் டு அஸ். என் புக்கில் நான் எழுதியிருப்பேன் அரஸ்ட் NPSல தேங்க்ஸ் டு மை பேரண்ட்ஸ் who taught me to கரெக்டான படிங்க எனக்கே தெரியல. who taught me to கரெக்டான படிங்க they taught me. And thanks to bankers who allowed me, and thanks to the manipulators who made me to think. Think. Thanks to my parents who taught me to think. Thanks to the bankers who allowed me to think, and thanks to the manipulators who made me to think. Interesting argument, definitely a very interesting work, right? Maybe statutory audit la chinnadilla, but based on this, I think definitely some inputs will be there with you. Finally, I'll just tell you what are the basic things which are supposed to see. Immediate identify பண்றது. Unbilled revenue, can we see this now or we'll put it off and sometime later we'll do this if we want. It happens in a big company exposure, like big exposures, unbilled revenue. Idhil the siphoning off happens. If time permits, shall we do it or shall we do it right now? We'll do it right now? Yeah, thank you. So this is the statement. They have given the closing stock, they have given receivables, they have given the unbilled revenue. Okay? Again, if this is February, January, December, November, October, this will be September, October, November, December, January, February statement. The total value is this. I've summarized from the stock statement. So this is the figure, this is the closing stock of particular project. Closing stock available with that, in that particular site is 11 crores or whatever it is. Then receivables was 30 crores, 50 crores. Unbilled revenue was 25. What is an unbilled revenue? A simple example I'll just tell you. If the contract value is 100 rupees, if the estimated cost is 80, they prepare an estimated cost, right? அது வச்சு தான் அவங்க டெண்டரே போவாங்க. If the estimated cost is 80 rupees, and if the company has spent 40 rupees, because cost center wise expenses போடுவாங்க பெரிய companies. If the company has spent 40 rupees, then they are eligible to bill for 50 rupees. Correct? 100 and this is 80. If they have spent half of that estimated cost, they are eligible to raise half of the value of the contract. So 50. If they have raised to the extent of 35 rupees only, the balance 15 will be called as an unbilled revenue. That is all. Simple. Because till the work gets certified by their clients, it will not get billed. So that is what is unbilled revenue. Next statement, I have given you cost incurred on project, a month wise. Then those are the billed revenues up to that date. Up to September, 140 crores was spent. Up to September, 150 crores were billed.
As on 30th September, the unbilled revenue is 25. ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க? ஆமாம் சார், 140க்கு அப்போ 140 காஸ்ட் அது. இஃப் த காஸ்ட் இஸ் 140, நம்ம எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் 20ன்னு வச்சுங்களேன். நான் பின்னாடியில் பார்த்துட்டு சொல்லிடுறேன். இட் ஷுட் பி 20 or 25 வாட் எவர் இட் இஸ். So 150 plus 25 is 175 சார். இங்கே 140 இருக்கு. ஸோ 35 rupees எக்ஸ்ட்ரா. 35 எக்ஸ்ட்ரானா எவ்வளோ வருது? 25% வருது அப்ராக்சிமேட்டாக. அதில் எவ்வளோ வருது? இதில் 25% ஆஃப் இட், ரைட்? காஸ்ட் ப்ளஸ் 25% இஸ் அ கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ. ஸோ பில்டு 150 பண்ணிட்டாங்க. தே ஆர் சப்போஸ் டு பில் 175. ஏன்னா 140 if they have spent 25% மார்க்அப் வச்சிங்கன்னா they are supposed to bill 175. They have billed 150. So balance 25 they are showing us unbilled revenue. கரெக்ட். ஏன் அதுதான் கேட்குறேன். அதுதான் எங்கே மேட்ச் ஆகலை. மேபி இது கால்குலேஷன் போடணும். இல்லை கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் மந்தில் மேட்ச் ஆகலை. சூப்பர். அதுதான் பில்ட் ரெவன்யூ ப்ளஸ் அன்பில்ட் ரெவன்யூ ஷுட் பி ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ளஸ் அ மார்க்அப். தட் இஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா the first one is 125%. That's a right figure. Next month it has become 140. 142, 143. It goes on increasing. So either which you can tell them that unbilled revenue is wrong. Simple. This is what the unbilled revenue which I will consider for drawing power. சரி, இது ஒரு scenario. It is here 140. So 125, 140, the same percentage is there, right? இப்போ one more scenario in this is, இதில் போடல நான். If everything, if BB plus BR, billed revenue plus unbilled revenue is 125% throughout. Okay? And assume that this is on an 165 of calculation. This is not 175, this is 150. 150 plus 50 is 206. 206 is 125% of this. Okay, everywhere you get 125%. Okay, and this remains the same. Unbilled revenue, billed revenue you can adjust so that you get 125 there. So if it is 125 throughout, is it okay for you? Unbilled revenue remains the figure what I have shown there. Billed revenue adjust to that extent so that you get 125 there. Is it okay if it is 125 there? இல்லை நான் இன்னொரு சிச்சுவேஷன் சொல்கிறேன். You understand Tamil, isn't it? இல்லை இன்னொரு சிச்சுவேஷன் சொல்ல. இதில் வந்துட்டு you got it is increasing, which means it is wrong. They have inflated the unbilled revenue. Another situation is, இது நான் ஆடிட் பண்ண கம்பெனியில் அந்த ப்ராப்ளம் தான் வந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே 165 இருக்குது, ப்ளஸ் 25% is 41 or something like that. So it should be 206. It is 56 here. So billed revenue, assume it is 150. This is 56. It becomes 206. So you get only 125%. Is it okay for you? Billed revenue should not be lesser than the previous month's billed revenue. Okay. Sir, either 150, here 150. Not only that, every month the extent of work done will not be exactly the same. Okay. Just to manipulate the credit just means that giving such companies, contracting companies, the extent of work will keep on varying from month to month, depending on the nature of the work, the milestone, and the certification. It cannot be 120% across. Why not? It is based on cost only, no? So it means that the cost incurred, if it is less, billed revenue plus unbilled revenue will be less. The percentage will remain the same. It has to be 125. You think they are maintaining? It has to be 125. If it is 125, it means it is correct. Or I am asking you whether it is correct. Anybody? It is 125% there throughout. The unbilled revenue is the same figure what is shown there. It cannot be this. Billed revenue, unless
160 இருக்கும்போது இங்க 150 இருந்தது இங்க 160 சார் நான் இதுக்காக தான் சொல்றேன் அதுக்கு தனியான ஃபிகர் போடு இட்ஸ் 150 here 150 here and 163 here And cost incurred. the cost incurred 125 illa I will not accept the unbilled revenue is 25 next month it is 56 next month it is 63 okay whereas the amount incurred was so much what do you call the unbilled revenue can be at the most of the latest month right which was not certified ஒரு மாசம் இருக்கலாம் maybe 40 days இருக்கலாம் something like that which is uncertified இந்த மாதிரி இருந்தபோது நான் பார்த்தேன் அந்த 5500 crore company what happened was they have accounted for fake purchase bills okay if you account for fake purchase bills this will become instead of 165 it will become 200 so 200 into 125 is 250 you can have 250 here total so if it is 56 then you will have Sir, in my understanding, they cannot be best fit, sir. Unbilled revenue சொல்லும்போது it depends on the party who is going to certify that, sir. correct I'm talking from the practical point of view. I have been from the project side. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி AFS will see வராத மெத்தல. ஏன்னா அவங்க they will decide what will be the unbilled revenue because they are going to accept. The moment they accept, they are going to pay you. What is sir அது வராது but இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா காஸ்ட்ல அதுக்கு மேல you cannot have no right, sir? But end of the day, yearly தான் பார்க்க முடியும். In between என்ன வேணா வரலாம், sir. I accept my own statement, sir. எனக்கு overall 25% வந்து I'm satisfied, sir. அது எப்படி வேணா இருக்கட்டும். என்ன in between any jugglery related happens, I am okay, sir. If I am there in your seat, I'll accept, sir. இங்க 125 இருந்ததுனால தானே எனக்கு end of the day, I look at it, yes, sir. I don't want to juggle around in between, sir. If I have to doubt unbilled revenue, sir, they should give a proper explanation. அவ்வளவுதான். அதுதான் சொல்றேன் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு unbilled revenue cannot go on increasing like this no அங்கதான் சொல்றேன் சார் அதை பார்க்கும்போது தான் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சது காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது இன்கர்டு காஸ்ட் சென்டரில் பார்க்கும்போது திடீர்னு they have purchased from one particular party which was not the supplier for that particular project all along அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டில் அந்த ஒரு கம்பெனி கிட்ட மட்டும் they purchased for 40 crores and they paid them அதுக்கப்புறம் அந்த பில்ஸ் when I asked for that ஒரு தடவை ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்தாங்க ஃபைனலி they accepted sorry sir it's an accommodation bill so that is what I'm telling you so 125 இருக்கிறதுனால you cannot accept because if the unbilled revenue is going to increase like this even if it is 125% all along you cannot accept it should not increase like this no the unbilled revenue You are right, sir, but something, sir, என்ன ஆகுதுன்னு I'm talking about engineering side, sir. It's not a pure mathematics. Engineering சொல்லும்போது they look for perfection also. Right. So when they have to accept, I should have a valid reason. If they are the party they want to clearly explain unbilled revenue என்ன ஏறுதுன்னா, if they are able to give a proper explanation, I cannot challenge them. சார் நான் கூட அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் ப்ராப்பர் ரீசன் எது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ டவுட் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா யூ கேனாட் அக்செப்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் அ டவுட் யூ செக் இட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் இப்போ நான் செக் பண்ணேன் திடீர்னு ஒரே ஒரு கம்பெனி why did they purchase from that particular company which was never supplied for that particular project ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஊரில் இருக்கும் திடீர்னு அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கொடுத்தாங்க 40 crores ஃபைனலி they accepted ஸோ அந்த கொஷனிங் இருக்கணும் தான் நான் சொல்கிறேன் நான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஐ கேன் நெவர் சே தட் unbilled revenue cannot be so much மைல் ஸ்டோன் இருந்ததுன்னா மைல் ஸ்டோன் அச்சீவ் ஆகலைன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகும் ஸோ இது வந்து மைண்டில் ஒரு டவுட் கிரியேட் பண்ணுது அவள் தான் siphoning off this is how bigger companies infrastructure companies they do that the distillery I have already told you sundry creditors normally they give trade payables then I said job workers payable will have to, you accept this no if you have any doubt just tell me no job workers payable you will have to consider as a sundry creditor transportation charges payable you will have to consider as a sundry creditor then purchase bills not accounted for GRN would have been prepared purchase bills would not have been accounted for SAP la trial balance la pathina it comes as GRIR nu vandurum adula so that also you will have to include in sundry creditors goods in transit nu thaniya one add பண்ணுவாங்க stock statement la but அதுக்கு creditors அங்க creditே போயிருக்காது இதை மாத்திரம் ஆட் பண்ணோம் creditorsல they wouldn't have added so நம்ம will have add that goods in transit figure to creditors also இது checks issued but not presented அது வேண்டாம் சின்ன விஷயம் தான் அது hospitals payables என்ன இருக்கும் payables ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ரிசீவபிள் will be the money which they are supposed to receive from corporates பண்ணுறது இல்லாட்டி இந்த இன்சூரன்ஸ்க்கு பண்ணுறது those will be the receivables mostly ஸ்டாக் வந்து மெடிசின்ஸ் இருக்கும் what will be the payables
salary payable எப்படி sundry creditors எடுப்பீங்க? Major supplies என்ன? Medicine supplierலாம் creditors. Anything else? Electricity இருக்கு, oxygen இருக்கு. சார் அதெல்லாம் ரைட்டு, அவர் சொல்லிட்டார். அதான் மெயினாக ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நார்மல் டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாமே கன்சல்டன்ட் தான் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ அவன் ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடிச்சு போயிட்டான்னா they have to make payment to that doctor. So that has to be considered as sundry creditors. Correct. Purchase bills not accounted. Outsource. இல்லை அது ஜிஆர்என் இருக்காது, அவர் சொல்கிறது ஜிஆர்என் இருக்காது. நம்ம இங்கே பில் பண்ணுறோம், இப்போ மெட்டீரியல் கிடையாது, ஸ்கேனிங் அங்கே அனுப்புகிறோம், இங்கே கஸ்டமரை பண்ணிடுறோம். இல்லை அந்த டாக்டர்ஸுக்கு பே பண்ணுறது வந்து they never accounted as sundry creditors at all. என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா all this will come under sundry creditors for expensesன்னு. நம்ம என்ன பண்ணோம், sundry creditors for goods மட்டும்தான் will consider for drawing power, இதை விட்டுருவோம். ஸோ we leave transportation, we leave job work charges, இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பேயபிள் we just leave it. Similarly for transportation companies payables என்ன இருக்கும்? இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, ஐ மீன் தே சார்ஜ். கரெக்ட். இல்லை இந்த நான் பார்த்த கம்பெனியில் வந்து they have accounted for the bill. அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்னா around 400 lorries they were utilizing for transportation, right? Almost 400 belong to some other party, so they had to make payment to them. அதுதான் மேஜர் பேயபிள். அது காட்டுறதே கிடையாது, வெறும் ரிசீவபிள் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். பேங்கர்ஸ் ஆர் வெரி ஹாப்பி, so much of receivable is that we are funding only so much. Correct, right. So in case of transportation companies, any amount payable to the other contracted transportation company, it has to be considered. Security services, security services company க்கு என்ன payable இருக்கும்? No, what is the difference between item 3 and item 9? அது transportation. I have a company, I purchase material, I get it through some transporter, I'll have to make payment to the transporter. The transportation charges gets factored into the closing stock valuation here. Upon the transportation payable, I'll have to consider as creditors. இது வந்து 9 வந்து it's a transportation company like MGM Transport or whatever it is. அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான். Security service companies, what would be the payables? Correct. அது nobody does that. You get சார் யாருமே பண்ணல, நீங்கள் மட்டும் ஏன் கேட்குறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. Because it's a salary payable, shown as salary payable in the balance sheet, they don't consider it as a creditor at all. But security guard, you will have to pay him 1,000 rupees, you charge them 1,300. If you are going to show 1,300 as receivable, you will have to show this 1,000 as payable. The commodity மாதிரி தான். So that they don't do it. Third party financing இதெல்லாம் தேவையில்லை. Creditors are more than a year, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக there is a problem. இன்னொரு கம்பெனியில் நான் பார்த்தது, creditors were there for more than a year, they have suddenly increased the exposure, loan exposure. இன்னொரு பேங்க்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபண்ட் வாங்கினாங்க, they paid off all that old creditors. அதெல்லாம் சும்மா பில்லு போட்ட கிரெடிட்டர். அதெல்லாம் they did not have the money to make payment, they got, இப்போ வந்தது அதை வச்சு பே பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சார் கிரெடிட்டர்ஸ் போட்டுருந்தேன்னா டிபி குறைய போகுது, I have taken fund, I paid off the creditors, so டிபி எனக்கு இருக்கும் அந்த ஃபண்டுக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் அதெல்லாம் வந்துட்டு if it is more than a year, definitely there is a problem in that. Any creditor which is more than a year. Again, advance from customers, this we will have to definitely consider while calculating the drawing power. Advance receipt,
security deposit, especially in case of FMCG companies, you get security deposits from them, dealer deposit or whatever you call. So that has to be reduced. In case of infrastructure companies, you get mobilization advance. So to that extent, the company doesn't need the finance funding from the bank, so you'll have to reduce that also. In case of jewelers, chit amount, huge amount. But every jeweler, they reduce that chit amount received as sundry creditors in their monthly stock statement itself. They do that. Advance paid to suppliers, இதில் நிறைய இருக்கு frauds இருக்குது. But இது வந்துட்டு unless it is specifically stated in the sanction letter, we cannot consider advance paid to suppliers as stock or inventory or receivable. அந்த மாதிரி காட்ட முடியாது. But in some very rare cases, they have specifically stated you can give advance, because otherwise some of the cases coal வந்து import பண்ணும்போது advance pay பண்ணாதான் கிடைக்கும். So in that case, the bankers are accepting it. Advance to related parties, again a serious, we'll have to look into it meticulously. Then in some of the companies' accounts, you'll have only financial transactions. The first one, siphoning of accommodation bills, which we saw that, no? Like billed revenue plus unbilled revenue, though it is 125% of this, if the unbilled revenue goes on increasing, please have a doubt, get into that account, find out whether it's really, it's genuine. If it is not genuine, you'll have to go for that fake bills there. Purchase and sale bill not accounted for, we have got a case study for that. Through sale of scrap, they do that. Manufacturing of gold ornaments, idhilum problem irukku. Hope you don't get tired, I don't know whether you are tired or what. Then through related parties, they do that. Used for personal purposes is a very, in smaller companies it happens, in partnership firms it happens. Used for personal purposes. In one of the partnership firms, where I again went for a stock audit, there were two partners, and vehicles, cars need not be given to the employees for their official work, right? So in that case, they can have two vehicles for the partners. They had 6 vehicles, all high-end vehicles. It is again used for personal purpose. It's a siphoning off only. They bill everything in the system and what you call in the company. Our understanding normally is, sir, that's our company, our own panla. Bankers also say that it is their company, it is up to them to do that. No, bankers' investment is more than 50% in most of the companies by way of loans. So banker is also a partner. You cannot allow a partnership, but we also sign, no? In many cases we sign partnership where the partners may be 2 or 3 and they'll have 6, 7 cars. Statutory sign bond, but the use for personal purposes will be acted. They are not supposed to, no? Our car, high-end car, high-end na the BMW RD. Then to partners. It happens normally, but we don't consider all that. Update, parakama poichu namakku update. So in our case, I'll tell you, it's a jewelry shop. Jewelry shop, the stock statement was there, gold, diamond, silver, everything will be there. And there was one more section like called watches. Watches to the extent of 11.75 crores was there. Right? 11.75. All for personal use. Nobody asked for that. 11.75 crores. I verified the watches physically also. They said it is in the MD's house. I went to the MD's house, verified. And some of the watches are 80 lakhs or 85 lakhs because it's the limited edition pieces they say. Each one will cost you 80 lakhs or 50 lakhs or something like that. Then on the basis of the stock audit report, they debited the partner's account, the promoter's account. 11.75 crores. It was in the name of the company so far. A big jewelry shop. That is blatant. Yes? Yes? So it starts like here, sir, like in the rent partner car start avarna. That is why some of the banks put a condition that all these assets they must also inform the bank right. If their account is otherwise irregular, they put a stop. No, I didn't get it. What did you say? You are buying car, high value Okay. cars and all. Some of the banks which are in this pre-stage of nursing,
was talking about operational metrics and additional data to be required. So in a company, this is a steel company, if they STEEL, but the work which was done was STEAL. So what they did was, like, if they purchase materials with bills and if they are going to sell it without bill, the consumption you'll get to know. So adu pannala. What they did was they purchased without bills, produced, sold without bills. Between the difference between the cost as well as this sale value, it will be around 30-40% or something like that. Production, everything. So that 40% goes into their kitty. How do you identify that? இல்லை இதில் எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இது வச்சு. சேலும் இல்லை, கன்சம்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் பர்சன்டேஜ். யார் சொன்னா? கரெக்ட், சிம்பிள், எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன். ஒன் மோர் திங், இதெல்லாம் வந்துட்டு மேடப்பே கிடையாது, மேபி ஃபிகர்ஸ் மாறி இருக்கலாம். ஆல் தீஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபைட். ஆக்சுவலாக நடந்த விஷயங்கள், எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பன், நத்திங் இஸ் ஸ்டோரி இயர். எல்லாமே நடந்தது. ஃபிகர்ஸ் அவுட் ஆஃப் சேஞ்ச், அவ்வளோதான். அதுவும் வேணுமா? அது எனக்கு காதில் வெளில விட்டுருங்க. இல்லை, எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் வி அரைவ்ட் அட், அதை பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் பர் டன் பார்த்தீங்கன்னா 215, 255, 185. பட் என்னாலே ஆமாம் ஸ்டாண்டர்ட்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ டுக் இட் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ப்ரொடக்ஷன் தான். ஃபர்ஸ்ட் 2 months பாருங்க 122, 135, லாஸ்ட் மந்த் அகைன் 125. இட் ஷுட் ஹோவர் அரவுண்ட் தட் ஃபிகர், 125, 135, 140, வாட் எவர் இட் இஸ். இட் கேனாட் பி 215 or 255. எலக்ட்ரிசிட்டி லீக்கேஜ் இல்லை, தீஸ் ஆர் ஆல் த வேஸ் டு ஐடென்டிஃபை. நிறைய வழி இருக்குது கண்டுபிடிக்கிறது, ரொம்ப சிம்பிள். இல்லை, ப்ரொடக்ஷனுக்கு சம்மருக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. வீடு சொன்னீங்கன்னா வேற விஷயம். எனக்கு தெரியாது. ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட், தட்ஸ் ஆல். நாளைக்கு என்ன கேள்வி கேட்கும் போது ஐ லெட் ஆன்சர் them, no? I have reported. I do not know what has happened actually. Stock audit, they report the same annexure I have given. Every month, not 12 months, 6 months கொடுத்துருக்கேன், அங்கே 12 months போட்டிருக்கேன் நான். All the other months it was approximately the same figure. In the 2-3 months மட்டும் it was different. அவ்வளோதான் ரிப்போர்ட். I have reported. கிடையாது, கிடையாது, பண்ண முடியாது. I cannot quantify that. அது எதா பண்ணுச்சு. அது சார் சிபிஐ போனீங்கன்னா சில சமயத்தில் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் ஏடாகூடமாக இருக்கும். அது இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, சிபிஐன்னு இங்கே போய் கூப்பிட மாட்டான், டெல்லி கூப்பிடும். ஐ லெட் ஸ்பெண்ட் மை மணி அண்ட் கோ. இது லேட்டஸ்ட் ப்ராப்ளம் இது. ஓகேவா? இல்லை, த வே ஆஃப் கொஸ்டினிங், அது சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது. தென் ஐ காட் யூஸ் டு இட், பழக்கமாயிடுச்சு, அவ்வளோதான். இன் கேஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் அது கூட வேற எங்கேயாவது இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனா தான். எல்லாத்துக்கும் இது போய் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம். ஆமாம் ஆமாம், பில் பே பண்ணுறாங்கல்ல, அது வரும், யூனிட்ஸோடு வரும். அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்னு சொன்னால் தான் டீசல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பவர் இல்லாத போது தான் டீசல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதர்வைஸ் டீசல் இஸ் காஸ்ட்லி, டெஃபினெட்லி.
பண்ண மாட்டாங்க. ப்ரொடக்ஷனுக்கெல்லாம் அவ்வளோலாம் வராது. அதெல்லாம் ஆஃபீஸுக்கு தான் நீங்கள் சொல்கிற டீசல்லாம் இருக்கும். ஆ He talks about DG unit of 8 megawatt, 10 megawatt. இல்ல புரியுது சிமெண்ட்டுக்கு பண்ணலாம்னா ஸ்டீல் பண்ண முடியாது. கட்டாயம் பண்ணலாம். ரைட் சார். அதுலேயே அப்படி யூசேஜ் ஆஃப் டீசல் இருக்கும்ல, அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். டீசல் யூசேஜ் வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ நான் பார்த்த கம்பெனியில் அது கிடையாது, இதுதான் இருந்தது. அது டீசல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இவ்வளவு இன்ட்யூட்டிவா எங்கேயோ தப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சப்போ அதையும் பார்க்கலாம். ஆமாம். And we have to compare the expenses. You can see the expenses, surely the wages or something will do it. Higher side தான் இருக்கும் எல்லாமே. இல்லை அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துலேயும் எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். அது அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது வில் கெட் இன் இன்ஸ்டிங்க்டா இன்ட்யூஷன் வாட் எவர் இட் இஸ், அது தெரியும். பார்க்கும்போது இங்கிட்ட ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியும். ஃபிகர் the short term, I mean diversion, it's not siphoning off, but still டெஃபினட்டாக இதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்திருக்கு. அந்த கம்பெனி சொன்னாலே 1200 எம்ப்ளாயிஸ் வேறு கேன்டீன் வாஸ் சென்ட்ரலி ஏர் கண்டிஷன்லாம் இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு த ரா மெட்டீரியல் ஸ்டீல் அதை வச்சு தே ஹவ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஃபேக்ட்ரி ஷெட் எல்லாம் பெருசாக பண்ணாங்க. ஸோ தே ஆர் இன் டு பிக் ப்ராப்ளம் நோ. அகெயின் லோன் அட்வான்சஸ் டு ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ். இது ஒரு என்பிஎஃப்சியில் ஐ ஜஸ்ட் வெரிஃபைட். ஐ மீன் அந்த என்பிஎஃப்சி பாம்பேயில் இருக்குது. என்பிஎஃப்சி பெரிய என்பிஎஃப்சி. தே ஹவ் கிவன் லோன்ஸ். Repayment by their customers is by bullet payment. After at the end of third year, they make bullet payment. எல்லாமே 160 crores 200 crores அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. சின்னது கிடையாது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிபியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் on behalf of bank I went there. So the NBFC has given a DP. These are all the receivables. அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பார்ட்டி தான். ஸோ ஆஸ் பர் தட் பார்த்தபோது ஒரு பேர் இருந்தது அதில். ஸோ அந்த பேர் பார்த்தபோது just had a doubt. Then I asked for the balance sheet of the company. The problem என்னன்னா the purpose for which it is given is they stated as general corporate purpose. நீங்க என்ன கேள்வி கேட்பீங்க? That is the name of the nomenclature of the thing. General corporate purpose. That is what they said in the NBFC. கொடுத்துருக்காங்க. NBFC ரொம்ப பெரிய கம்பெனி. லோன் வாங்குறதுக்கு நான் சொல்றது ரொம்ப பெருசு. They have given loans 160 crores there. சரி அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தேன். End use of funds Chargun has given a certificate. It was utilized for the purpose for which it was given. Simple. The purpose for which it was given is general corporate purpose. We had a cake medium to it. When I asked for the balance sheet of the company for whom the NBFC has given the loan, in the side 800 crores to advance loan received. In the side advance paid 800 approximate of it will be 820 or something like that. There is transaction in there, asset liability. கிடையாது. They have given it to group concern. Group concern போயிருக்குன்னு கீழே ரிப்போர்ட்ல இருக்கு. They have taken loan from the NBFC given to their group concern. ஒண்ணு கேள்வி கேட்க முடியாத கம்பெனி group. சார் ஆனா அந்த ஒரு நாள் 2 நாள் தான் சார். அவ்வளவுதான். அதுல கண்டுபிடிக்க முடியும்னா நான் சொல்றேன். அதே தாங்க முடியல நீங்க வேற. ஒரு நாள்ல கண்டுபிடிக்க முடியும் தான் நான் சொல்றேன். நான் தேவையே இல்லை. 10 நாள் தேவையே கிடையாது. ஒரு நாள் போதும், 2 நாள் போதும். ஸோ the diversion of funds நம்ம will have to look into it because இன்னைக்கு இல்லைனாலும் ஃபியூச்சர்ல ப்ராப்ளம் டெஃபினட்டாக வரும்னு சொல்லிட்டு. சரி சார். உங்களுக்கு டிராயிங் கவர் எல்லாமே பிரச்சனை இல்லை. அப்படிங்கிற போது will this come as a part of the scope of stock audit? டைவர்ஷன் இருந்ததுனாலே உங்களுக்கு டிபி வராது. மோஸ்ட்லி யூ ஹவ் யூட்டிலைஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபார் லாங் டேர்ம் வராது. அப்படி தான் வர்றது. அது மாற்றுறது. Short term funds for long term purpose vice versa does not amount to per se diversion to sister concern. சிஸ்டர் கன்சர்ன் சொல்ல நான். ஷார்ட் டேர்ம் டு லாங் டேர்மும் யூ வில் நாட் ஹவ் டிராயிங் பவர். If you are going to give advance to your related parties also DP இருக்காது unless you have your own equity, huge equity. இல்லைன்னா இருக்காது, DP இருக்காது. சார் இல்லை சார், அந்த நேமே தப்பு சார். ஐ கால் இட் as a financial health audit. I look at everything. சும்மா ஸ்டாக் போய் ஃபிசிக்கலாக பார்த்துட்டு பேங்க்கில் கேட்டால் ஃபிசிக்கலாக ஸ்டாக் பார்த்துருக்கீங்களா? யூஸ்லெஸ். ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக், நத்திங் யூ குட் டூ. என்ன பார்க்க முடியும்? இட் வில் டேக் மந்த்ஸ் டுகெதர் ஃபார் யூ டு வெரிஃபை.
Chance இல்லை, waste அது. Just rely on the documents, you can identify anything. Sir, எங்க experience ல நிறைய பேர் customer dataவே தர மாட்டாங்க. Correct sir, உண்மைதான். Access to system வந்து கிடையாது. கிடைக்காது. Gadget copy printer எடுத்தீங்க, கிளம்புங்க அவ்வளவுதான். பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்து நீங்கள் ஆடிட் பண்ணீங்கன்னா ப்ளீஸ் கிவ் அ நோட் தேர். பிரிண்ட் அவுட் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறோன்னு சொல்லி, ஏன்னா இட் கேன் பி சேஞ்ச் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அந்த நான் பாயிண்ட்டை கொடுத்துருங்க. ஆமாம் ஆமாம், பட் வி ஆர் ஆன்சரபிள்னா ஃபைனலி. அதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ சொல்கிறதெல்லாம் வி ஆர் ஆன்சரபிள், வி ஷுட் பி ரெடி டு ஆன்சர். அதுதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஆமாம், பாரோவர் கொடுக்கலாம், we cannot do anything, but at least we'll have an answer for our work. Stock with third party, இந்த ரெண்டு கேஸ் ரெண்டும் very big problem. ரெண்டுமே almost 180 crores and 200 crores. The power generation company. இல்ல அப்படி இல்ல, நம்மளதே கிடையாது அது கோல். கோலாவே இருக்காது. கோல் தான் அது, நம்மளது இல்ல அது. சார் இந்த பாட்டில் எதுன்னு சொன்னா நீங்க எப்படி இல்லைன்னு அவ்வளவுதான். Like it's a power generating company. Yeah, but it's a thermal power, so coal தேவைப்படும். Coal was available at the port. For the last 11 months, there was no power generation at all. Because they said there is some terms problems with the EB, electricity board. So அதனால அவங்க பண்ண முடியல, சீக்கிரத்தில் நாங்கள் பண்ணிடுவோம்னு சொல்கிறாங்க. They said the coal is available at the port. நீங்கள் வைக்க முடியாது அவ்வளோ பர்சன்ட் சொல்லிட்டு. The coal value was around 183 crores or something like that. I went there, they showed me port 180, 2,000 crores coal கூட காட்டலாம் port. So much will be available. Everybody's coal will be available. Who knows whose coal is that? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்போ ஒரு பிளாக்கார்டு வச்சுப்போம், நம்ம போகும்போது இந்த கம்பெனி பேர் போட்டு you just keep சார் இதெல்லாம் இந்த கம்பெனி பேர். I verified அந்த வால்யூம்லாம் சும்மா அந்த ஒரு கோலுக்கு ஒரு இது இருக்கும், டென்சிட்டி பல்க் டென்சிட்டி பேஸ் பண்ணி அப்ராக்சிமேட்லி we'll arrive at the figure இதுன்னு சொல்லிட்டு கலரத்துக்கு வரைதான். But I asked them, why you are holding so much of stock for 11 months, that too when you are in a financial problem. They have got 15 kilometers thalli இன்னொரு power generating company, their own company. Why you could have used it there, why you have not done that? இல்லை சார் இது எப்போ வேணாலும் வந்துடும், கோல் கிடைக்காது, அது ஒரு ஆன்சர். Then I asked that person, the stevedoring company, he is in charge of that. He is the person who holds that stock, portable. When I asked them, he said 11 months out, they have not. Normally the stevedorers they keep download the materials from the ship. They keep it there for 15 days or 30 days, at the most 45 days. Beyond that they don't keep it. அதுதான் சார், beyond that they will not keep it at all. ஏன்னா அவனுக்கு இந்த ரொட்டேட் பண்ணாலும் he earns a lot. நான் கால்குலேட் பண்ணதில்ல, they didn't bill him at all, bill this company at all. நான் கேட்டேன், சார் your notional loss was 70 crores அந்த 11 monthsக்கு. So 8 times you could have rotated. 1.5 months ஒரு தடவை ரொட்டேஷன் வச்சா கூட அந்த almost 12 monthsக்கு 8 times you would have rotated. உங்களுடைய charges could be around 70 crores. It was a notional loss. சார் நீங்கள் பேசுறது நமக்கு எதுவும் தெரியாத மாதிரி, சார் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, இப்போ பில் போட்டுறோம் சார், நாங்களும் கவனிக்கல விட்டுட்டோம். சின்ன குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. The problem is, நான் திருப்பி இதே சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க, the GM of the stevedoring company is a chartered accountant. Please don't mistake me that I'm trying to blame the chartered accountant. And he gave me a certificate that we are holding this stock on behalf of this company. What else you want? Advance to suppliers. Again, இதில் என்ன ஆச்சுன்னா 6க்குள்ள டீல அது கிடையாது. 3 hours கம்மியாவா? 2 hours. Advance to suppliers, one of the companies, they have paid around 220 crores, shown as 220 crores as advance to suppliers. They are including that figure for calculating drawing power. 220 crores was shown as advance to suppliers. Suppliers have again coal, that was the steel company, coal is required for the steel, and the money advance put to that, they have shown it. And they have been enjoying drawing power on that. When I got into that,
cost 15 crores. So அவங்களும் ஒரு பெரிய கதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. Sir, there was no rain. So on the barge of the pier சொல்லுவாங்க. So you have to use that to get the port. Rain இல்லாததுனால அந்த இடத்துல it cannot cross. So அதனால இது வரலாம் அங்கேயே இருக்கு. How many stories will be here? So அதுல பார்த்தீங்கன்னா 220 crores உள்ள போய் accounts பார்த்தா 15 crores was paid. 3 months later 15 crores was received. All are financial transactions. Accommodation, sir. Ama. See, when this company, which has a loan around, it was around 450 crores or something like that, they were paying interest on that. Why should they give 220 crores free of interest? Will they give? My doubt is, the promoter would have taken the interest into his kitty. They have paid, they received the money, interest would have been paid to the promoter. I do not know. I cannot prove that. It is my assumption, that's all. Then finally, the bank is also will be into problem. Suddenly they are going to reduce the 220 crores, it will go up. In the third month it becomes NPA. Then the bankers have accepted, and the company has also accepted. Slowly will recover the money. Give this time for 6 months. After at the end of the 6 months, when they renew that, they stated advance to suppliers, you will be eligible for DP to the extent of 18 crores. They have stated very clearly, whatever amount you want to give, we will consider only 18 crores. So these are all that business prudence, that's all. As a businessman, what will you do? Will you do that? If it's your money, will you do that? That is enough for us to identify where the problem could be. That is the real meaning of prudence. Yes. As what owners do. Yes. See, as soon as I finished my CA, I was working with the chartered accountants firm. I don't know whether anyone has heard of it. Singhi and Company. The Marwadi-based company. The person, he'll have that Hitler moustache. He'll behave like a Hitler. Every article clerk will get fever on Sunday because Monday we'll have to meet him. Superb chartered accountant, let me tell you. I've learnt a lot. He just have the trial balance. Just ask me questions. அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது இதெல்லாம் பார்க்கணும்ன்றது. Superb. So he used to tell me, Yuvaraj, if it is your money, what will you do? That is all audit is. That is all audit is. Nothing else. Think it is your money. What sort of questions, how many questions you'll ask them? Find out. Okay, this discounting bills, there was again forgery in that. I don't know how this is going to help you in this statutory audit, because unless you get a bigger branch, I don't know it will be of any. They are all hopeful we are getting 800 crores. You would have got it by now, I think, isn't it? Not yet announced. Not yet announced, is it? The track is not still out of the bag. Oh, it's already 27th, no? 27th. No bank has given that. அடுத்த வருஷம் தான் பேங்க் ஆடிட் சொன்னார் கூட்டமே இருக்காது சார். ஏன்னா யாருமே ஆடிட் வரப்போகுது. In the bill discounting law, what the company did was, the bill discounting facility was with a factoring company. It's a group of that bank only, but it's a factoring company. 30 crores was the limit. Sale to one particular customer only will get discounted, will be discounted by that factoring company, right? The total sales was around 300 crores or something like that. Annual turnover itself was around 300, 350 or something like that. When I went through the accounts, the bill discounting account, there was a credit of 176 crores and debit of 176 crores. So opening balance was 30 crores, closing balance was again the same 30 crores in that whole year. Suddenly it struck me. I remember the 300 crores. How can one single party, how can they sell 176 crores worth of materials? Then I asked for the bills. Finally, I mean, after all that, so many discussions, everything, they accepted, sir, it's all fake bills, because we'll have to honor that the repayment of earlier bill discounted. So we created one more bill, discounted this, paid off that. So this is how it was done like. இது வேண்டாம், இது ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ now we are making payments to NEFT almost எல்லாருமே நெஃப்டில் தான் பண்ணுறாங்க. இதில் என்ன ஆச்சுன்னா, மேபி த பேங்க் லிமிட் would be around 20 crores or something like that. இங்கே புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 30 crores இருக்கும். அந்த 10 crores செக்ஸ் இஷ்யூடில் போட்டிருப்பான் பாட்டு. ஸோ கிரெடிட்டர்ஸ் கம்ஸ் டவுன். ஸோ அந்த கிரெடிட்டர் எடுத்திங்கன்னா அது இல்லாமல் டிபி.
ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இப்போ அது இருக்கிறது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நெஃப்ட் வந்ததுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி. ஆ ஆமாம், நான் பேங்க் ஃபைனான்ஸ் 82ன்னு போடுறது 20க்கு பதிலாக 13 போட்டேன்னா பேங்க் கொஸ்டின் விசா லிமிட்டட் 20 நீங்கள் எப்படி பேங்க் ஃபைனான்ஸ் 30 போடுறீங்கன்னு கேட்பாங்க. This is that the garment manufacturing company. So WIP வந்து this is the figure which they have given. So the identify பண்ணுறதுக்கு I just asked them. This is one way of calculating the WIP production days. In the particular company had approximately 4 நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும். For example, I'm just போட்டிருக்கேன்னா 4 processes. Each process is taken so many days, 14, 31, 49, 64 days total production. So if the total production period is 64 days, 64 days stock the maximum இருக்கலாம் அந்த இடத்துல, because அது ரெகுலராக போயிட்டு இருக்கிறது அது garment manufacturing. So on the 64 days the sale is so much, closing balance of finished goods are given, closing balance of WIP is also there. Number of days பார்த்தீங்கன்னா 114, 112 days stock they are showing, whereas they are supposed to show only 64 days. So I have calculated approximately for 64 days this will be the WIP. That figure I will consider for drawing power. So WIP, it is easy. It's not, I won't say easy. Definitely it is very, possible, very much possible to identify the valuation of the WIP. இப்போ பண்ணாத ஒரு chemical manufacturing company, the total stock was around 60 crores or something like that. Out of that 48 was WIP. Chemical manufacturing, that too they are showing draws அந்த ஒரு மேலே ஒரு ஏடு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கெமிக்கல் அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் போட்டுட்டு they have shown a closing stock of 48 crores. அதுதான் சொல்கிறேன், அதெல்லாம் போட்டிருக்குது அதில் 48 crores they have shown. இது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதுதான் அந்த கம்பெனி அந்த 26, 24, 26, 30 அந்த கம்பெனி. I don't know how, என்ன அவ்வளோ ஒரு தைரியம் தெரியல கையெழுத்து போட்டதுக்கு. 48 crores WIP alone. So there is a way. இப்போ அந்த ஒரு கேஸில் வந்து by way of physical verification we could identify what is the inflated figure of the WIP. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா you will know approximate. My figure will not be perfect definitely. If it is 100 crores I would have said 80 இல்லை 90 இல்லை 110 கூட சொல்லியிருப்பேன். பட் அவங்க போடுறது பார்த்தீங்கன்னா 140, 115 போடுவாங்க. So approximately you can identify the correct value of it, WIP. இது வேண்டாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா I verified the last 4 years figure and did it. I don't know whether it's required. ஐட்டம் வந்து பேரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் ஒரு வில்லேஜ் ஃபுல்லாக ஸ்டாக் இருக்கும். எந்த கம்பெனி பண்ணாலும் அந்த ஸ்டாக்கை காமிச்சிடுவாங்க, யாருக்குன்னு தெரியாது. இது வந்து 2 செட்டாக போகணும். நான் ஒரு 2 பசங்களை கூப்பிட்டு போனேன், இன்னொரு 3 அசிஸ்டன்ட்ஸ் அமிச்சேன்னா ஐ ஆஸ்க் them to take a photograph. அவனுக்கு காமிச்சது எனக்கும் காமிச்சிருக்காங்க ஒன்று. எப்படி தெரியும்? அது ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னதுனால we could identify. ஸோ அது நான் 4 years அக்கௌண்ட்ஸை பார்த்து கொஞ்சம் பெரிய எக்ஸ்போஷர்னால 4 years அக்கௌண்ட்ஸை பார்த்து ப்ராப்ளம் இங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சு then we could identify that. This is one way of siphoning off. If you are talking about the dry, it is common in that Kadapa region. Andhra. YSR Reddy is taking place, Raj Secretary. Dry, if you want to accept the stock, what you have to ask for what is the NALA payment, Non-Existent Bank Act, what is the royalty that you have paid. Only that royalty paid item you take it as stock. The royalty, you have never paid the royalty. இல்லை இது கொஞ்சம் வருஷம் ஆச்சு. ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பர்ச்சேஸ் மேட், ராயல்ட்டி மாதிரி இல்லை. Even old mining also, unless they pay the royalty, they cannot move it out of the mine. தெரியல எனக்கு. I didn't know about that. In these cases, mined products, you also check the royalty payment. Okay. Then you can easily catch. This happens mainly in cement factories. They mine huge quantities of limestone without payment of royalty. Yes, yes. Why all the banks, government can mandate, bank will
சார் அது I don't know whether you work நடக்காது. with SEA or SEA or anything there. இல்லை அது நடக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரு பேங்க்குக்கு இன்னொரு பேங்க்குக்கும் வெளிநாடுலாம் பண்ணுவாங்க, இந்தியால பண்ண மாட்டாங்க for some reason. If I am the financial minister, I make it happen. நடக்காது. ப்ராக்டிக்கலாக இங்கே நடக்கலை, அவ்வளோதான், சிம்பிள். எனக்கு தெரிஞ்சு நடக்கும், நடக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு. நமக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த கவர்மெண்ட். அதனால தான் இங்கே இருக்கணும். ஹானஸ்டாக இல்லை, இதுவும் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஹானஸ்டாக ரொம்ப இருந்தோம்னா ஒரு லெவல் இருக்கலாம். பட் வீல் பி ஹாப்பி, தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். பெருசாக வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். நான் நினைக்கிறேன் எவ்வளோ ரைட் தப்பு தெரியல. ரொம்ப ஹானஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா கஷ்டமாக தான் இருக்குது. நாட் தட் ஈஸி. ஏன்னா ஒருத்தனையும் நான் சண்டை போகிறது எனக்கு தெரியும் பேங்க்கில். எவ்ரி ஆடிட் டு ப்ரூவ் தட். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த 5500 crore 12 bankers were there, கன்சார்டியம். அது அப்படியே ஒரு 30 பேர் சுற்றி உட்காந்துருப்பாங்க. ஐ லைக் டு பிரசன்ட் மை ரிப்போர்ட் டிராஃப்ட். கம்பெனியில் 5 பேர் 6 பேர் உட்காந்துட்டு அவ்வளோ கேள்வி கேட்பான். அதில் ஆன்சர் எவ்ரிபடி. பேங்கர் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான். இதில் என்னன்னா 10 பேங்க்ல ஏதோ 2 பேங்க் ஒழுங்காக இருப்பான், மீதி 4 பேங்க் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஏன்னா இவ்வளோ வருஷம் பழக்கம், என்ன இப்போ தான் தெரியும். வெரி வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக், நாட் அன் ஈஸி திங். No, I will tell you my experience. Nationalist Bank, branch statutory audit, total advances about 800 crores. One particular well-financed group, 180 crores out of 800 crores. Only one company. What is the security, you know? They are giving the loan, they are taking the stock. Those stocks are refinanced by the Banks. consortium of bankers. Correct. Consortium of bankers, and this particular branch exposure is 180 crores out of the total advances of 800 crores of the particular branch. Right? Okay, fine. Everything is fine. Where is the stock statement? There is the list that they are, your bank has got this much stock for 180 crores. What is the answer that they gave now? The entire stock list is with the lead bank. Absolutely unsecured. One day it is going to bust like a super. இல்லை கொடுப்பாங்களே, எல்லா பேங்க்கும் கொடுப்பாங்களே. எங்க இருக்கு lead bank இருக்கு, வந்து நீங்க lead bank 15 bank இப்போ consortium. கன்சார்டியம் இருந்தால் கூட எல்லாருக்குமே அந்த இது ஃப்ரம் லீட் பேங்க் வரும் சார். அது இந்த branchல காப்பி இல்ல. I have to உங்களுக்கு காட்டலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி. classify it as unsecured. MOC. பிகாஸ் லீட் பேங்க் வில் சர்க்குலேட் தி They டிராயிங் have ஃபார்ம். not circulated. தெரியல. The stocks have not been verified. No. Lead bank has not taken a positive statement that all these jewels they have taken as pledge. The stocks of jewels are remaining still with the borrower. அங்கே தான் சார் இருக்கும், அங்கே தான் இருக்கும் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏதோ ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி, Paper தான் சார், எல்லாம் paper. மணப்புரம் ஃபைனான்ஸ், முத்தூட் ஃபைனான்ஸ், ஏதோ ஒரு ஃபைனான்ஸ் வச்சுங்க, அவங்ககிட்ட தான் இருக்கும் கோல்டு. Paper எல்லாமே பேப்பர்ல இருக்கு. பிசிக்கலா எங்கேயும் இல்லை. நான் வந்து எமோசில அன்செக்யூர்ட்னு போட்டுருக்கேன். கோல்டு எங்க எனக்கு ஏதாவது ஒரு லீட் பேங்க்ல இருந்தா சர்டிபிகேட் வந்துருக்கணும்ல. இல்லை அன்செக்யூர்ட் தெரியல எனக்கு. பின்ன எப்படி? இல்லை நீங்கள் அன்செக்யூர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா என்பி என்ன ப்ரொவிஷன் வரும்னு தெரியல அது. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஆ 100% revision. But sir, I waited. How many days you will wait? Lead bankல இருந்து confirmation. I don't want your confirmation. There is the confirmation from the lead bank. There must be a consortium meeting in that they have to say as on the balance sheet date, உங்க bank ஓட exposure இவ்வளவு, உங்களுக்கு on your behalf I am confirming Yes. that this is பர்சன்டேஜ் போட்டுருவாங்க சார். பர்சன்டேஜ் போடுவாங்க. கொடுக்கல. தெரியல சார். இந்த கேஸில் அகைன் இட்ஸ் சைஃபனிங் ஆஃப் ஃபண்ட். இது ஒரு ஜுவல்லரி கம்பெனியில் ஜாப் ஒர்க்கர் இஸ் அந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் கம்பெனி தான் ஜாப் ஒர்க்கர். தே ஆர் கிவன் கோல்டு. திருப்பி ரிசீவ் பண்ணுற கோல்டில் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஸ்டோன்ஸ் இட் ஹஸ் கம். கொடுக்கறது 10 கிலோனா ரிசீவ் பண்ணுறது 10.5 kgs இருக்கும். அந்த 0.5 kg வந்து இது இருக்கும் ஸ்டோனு. பட் இவங்க 10.5 அப்படியே கோல்டில் ரிசீட்டாக போட்டு இந்த எக்ஸ்டெண்ட் சைடில் இருக்க 0.7 எல்லாமே
It's gone. So the short statement pattern you will come to know, everything you will come to know. Only when the details are required, that is all. Details illana nothing could be done. And a little bit of acumen also is required. And the interest, that flare is said, no, the interest for that. இருந்தாதான் பண்ண முடியும். Interest for that. Problem, within one day you will identify. அதுதான் problem இதில். Just ஒரு நாள் தான். அதுலயே பார்க்கணும். நான் தெரிஞ்சுக்கணும் முன்னாடி இல்லையே. நீங்க இப்போ சொல்லி கொடுத்தீங்க கிளாஸ், நாங்க அடுத்த ஆடிட்ல ஜாயின் பண்ணுவோம். அடுத்த வருஷமா இப்போ இல்ல ஸ்டாக் ஆடிட்லையா? இல்லை சார், பட் சீரியஸ் மேட்ரு அது ஸ்டாக் ஆடிட் சீரியஸாக சொல்கிறேன். சாதாரண விஷயமே கிடையாது. ஒரே ப்ராப்ளம்னா ஐ ஸ்டாப்ட் இட். முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பேங்க்கில் வாட் எவர் ஃபீஸ் ஐ சார்ஜ் கேமி இப்போல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க பேங்க்குக்கு 15,000 20,000. வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட்? 15-20,000 கொடுத்த ஆடிட்னா அவ்வளவுக்கு போதும்ங்கறாங்க. சார் ஐ சார்ஜ் லேக்ஸ் சார் ஸ்டாக் ஆடிட்டுக்கு. அந்த பேங்க்கில் கேட்டது நான் போடுறது தான் ஃபீஸு. அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ எல்லா பேங்க்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 15,000 ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல ஒரு தடவை பார்த்தேன் 8,000 rupees ஆச்சு ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல. என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க ஆடிட்? ஸ்டாக் ஆடிட்ல ஸ்டாக் ப்ரொடக்ஷன் தவிர காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்ட் ஆமாம். So the work is getting distributed. So the most prudent people, they succeed. They do well. They have large number of assignments. Whereas inefficient, they go off. இன்னொன்று சொல்லட்டுமா? ஒரு பர்டிகுலர் பேங்க் gave me 72 stock audits in 1 year. Okay, I had so many problems with the relationship manager. Next year, zero. Not even one stock audit next year. நீங்க 1 year பண்ணதே பெரிய விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டே வெளியில வந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டோட வெளியில வந்தாங்கன்னா இல்லை அலாட் பண்ணிட்டாங்க. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், சண்டை இருக்கும், நிறைய இருக்கும். கஸ்டமர் கொடுத்து சில பேங்க்ல வந்து இந்த பேங்கர் சப்போர்ட்டட். முன்னாடி சொன்ன பேங்க் சொன்ன பேங்க் தே சப்போர்ட்டட் மீ. கேட்டாங்கன்னு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேங்க்ல சப்போர்ட்டே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இயர் ஜீரோ. ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஃபார் ஆல். தேவையில்லை. அட்லீஸ்ட் எஸ்பெஷலி அட் திஸ் ஏஜ் ஐ கேன் அஃபோர்ட் டு. மேபி யங்ஸ்டர்ஸுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திடீர்னு அவ்வளோ பெருசு போச்சுன்னு சொன்னேன். சார் இது ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்கு மணின்னா 7:50 நான் வந்து எல்சி. சரி ஜஸ்ட் 5 minutesல இது 1 year மாத்திரம் முடிச்சு தென் வில் கோ டு எல்சி பிஜி. அது ஜஸ்ட் 2-3-5 minutes தான். ஓகே, ஐம் நாட் கோயிங் டு டேக் மச் ஆஃப் யர் டைம். ஃபுல் வெரி ஹாப்பி. எவ்ரிபடி இஸ் சிட்டிங் ஹியர். வெரி வெரி ஹாப்பி. நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு சைகை காட்டுங்க, முடிச்சிடுறேன் நான். சார் ஒரு கம்பெனியில் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஐ டிட். சின்ன கம்பெனி, சின்ன எக்ஸ்போஷர், பட் த கம்பெனி பிலாங்ஸ் டு வெரி பிக் குரூப். அகேன் இது சின்ன கம்பெனி தான். இது ஸ்டாக் வாஸ் அரௌண்ட் 5 crores தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஒரே பர்டிகுலர் ரேட் ஆஃப் 2 crores மீதிலாம் இருந்தது. என்ன இங்கே டவுட் வந்ததுன்னா 2 years there was a loss of around 1 crore or 2 crores or something like that. 2 crores 3 crores loss. latest yearல பார்த்தீங்கன்னா 5 lakhs profit. Very marginal. 5 lakhs profit, but 2 crores then how can it be a 5 crore profit? பார்த்தா raw material consumption percentage vary. Last year 80 இருந்ததுன்னா இந்த வருஷம் 70 இருக்க முடியாது. So there has to be a problem in closing stock. Closing stock பார்த்தா it's 5 crores. நார்மலாக அப்படி தான் இருக்கு. லாஸ்ட் இயர்ல கூட அந்த ரேஞ்ச் இருந்தது. even now it is 5 crores. எங்கே போய் தேவை? 5 crores was the closing stock. I went there, physically verified, stock was there. இருக்கலாம். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ரெக்கார்ட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு, பிசிக்கலாக இருக்கு, புக்கில் இருக்கு. பட் ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா அது ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் பர்சன்டேஜ். லாஸ்ட் இயர் it was 80 or something like that. This year it is 50 or something like that. பட் எங்கேயோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. Then I asked for that receipts and as usual what the stock எல்லாம் இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு opening stock, receipt, issue, closing stock கேட்டேன்னா அது சிலர்லாம் என்ன ஒரு வசதி நமக்குன்னா you talk to the assistant and the companies, you will get more details. You ask them as if you know nothing. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் கேட்டீங்கன்னா கிட்டக்கே வர மாட்டேன். As if you know nothing, as if you are asking for clarifications for academic interest கேட்குறீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா many people ஒரு என்ன சொல்றது ஆர்வ கோளாறுனாங்களா அந்த மாதிரி they will come out with many things. நம்மளுக்கு வேண்டாதான் வரும். அதில் பார்த்த போது ரிசிப்டே இல்லை க்ளோசிங் ஸ்டாக்
ஒன்று இருக்குது. ரீசன் என்னன்னா அது ஒரு சிடி மாதிரி ஏதோ சம்திங் செமிகண்டக்டர் சம்திங் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் நான் போட்டு சிப்ஸ் அதுதான் பண்ணது சிடி மாதிரி இருக்குது. அந்த சிடி தே யூஸ் டு பை. சின்ஸ் தே ஹேட் ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம் தே செட் அந்த கம்பெனிக்கு நீங்களே வாங்கி கொடுத்துருங்க, நான் உங்களுக்கு ஐ ஜஸ்ட் டு ஜாப் ஆஃப் சார்ஜஸ். ஸோ தேவ் கிவன் தேர் ஸ்டாக் இயர், அது அப்படியே இவங்க ஸ்டாக் புக்கில் காமிச்சாங்க, பிசிக்கலாக காமிச்சாங்க, எவ்ரிதிங் யூஸ் பண்ணி அவ்வளோதான். யார் போய் என்ன கண்டுபிடிக்காது அது எனக்கு தெரியாது சார். சார் இந்த ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சாலே போதுன்றேன் நான். அதை பார்த்துட்டு தான் the 2 crores are reduced. 2 crores you have just let it added to your stock without any purchases because it belongs to your customer, it is not your stock, so I will reduce it. ஒரே ரீசன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃபரன்ஸ், ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். அதுதான் சொல்கிறேன், இந்த ஃப்ராட் மேனிப்புலேஷன் எல்லாமே 10ன்றது 9 இருக்காது. நாங்கள் 10 வந்து 11 12 காட்டுவோம், 10 40 தான் காட்டுவேன். ஒரு பீரியட்ல அது மாதிரி ஆகிடும் மேனிப்புலேட்டர்ஸ். அதனால தான் ஒரு வசதி நமக்கு we are able to identify where the problems are. It will be huge and it will be in one particular place. சும்மா அப்படியே இருக்காது. இல்லை சார் 10 40 காமிக்கிறது தெரியுமா? சார் 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 பார்த்து பண்ணுங்க சார், 40ங்கிறது 30 நிறுத்திடுவோம், இல்லை 20 நிறுத்திடுவோம். 10 பேர் 20 கிடைக்குதுல்ல. நீங்க 10 15 போட்டா வந்தா அவனுக்கு பிரச்சனை. 10 40 போட்டு 30 ஆக்கணும். ஒரு பீரியட் அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதுதான் ப்ராப்ளம் மேனிப்புலேஷன். ஒரு தடவை ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா லைஃப் நிறுத்தவே முடியாது. அது அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டான் போது அந்த ஸ்டேஜில் மாட்டிக்குது, ஈஸியாக மாட்டிக்கும். அது முட்டி நின்று க்ளோஸ் யூனிட் க்ளோஸ் ஆகிற போது தான் எல்லாம் முதமாக வெடிக்கும். இப்போ கூட சொல்கிறேன் நான், நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக டிராயிங் போர்ட் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அக்கௌண்ட்ஸ் பிகம் என்பி. பர்ஃபெக்டாக கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இருக்கவே இருக்காது. பட் பேங்க் ஆமாம் கிடையாது, அந்த இடத்துல கிடையாது. சார் பேங்க் ஃபண்டை யூஸ் பண்ணி அவங்க பண்ணுறாங்க சார், அது இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. இன்ஸ்ட் ஆஃப் கெட்டிங் 75 you get 100 from the bank itself. சார் இது வேணுமா அந்த ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் தான் சொன்னேன். ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் வில் நாட் ஹெல்ப் யூன்றதுக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அது வேறு டாக்குமெண்ட் பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அந்த 2 crores வந்துட்டு இன்ஃப்ளேட்டட் சொல்லி. ஜஸ்ட் பை டூயிங் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ எனிதிங். இன்னொரு விஷயம், ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் போனீங்கன்னா யூ ஆஸ்க் ஃபார் தட் ஸ்டாக் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டே. ப்ரீவியஸ் மந்த் டோட்டல் ஸ்டாக் 30 crores இருக்கும், இன்னைக்கு எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 18 crores தான் கொடுப்பாங்க திஸ் டே, பிகாஸ் எல்லாம் ஒன்லி 18 crores. அசிஸ்டன்ட் போவோம் பார்ப்பா சார் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு வந்துடும். 30 எப்படி 18 ஆச்சு இல்லாட்டி கொஸ்டின் தான். ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் வெரி ரேர்லி இட் ஹெல்ப்ஸ், வெரி வெரி ரேர்லி இட் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ, இல்லைன்னா வேஸ்ட் இட். பட் ஃப்ரம் த டாக்குமெண்ட்ஸ் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை எனி திங் அக்கார்டிங் டு மீ, எனி திங். ஈஸி, கஷ்டமே கிடையாது அது. இதெல்லாம் வேண்டாம்னு நினைக்கிற வேல்யூவேஷன்லாம், ஐ மீன் இதெல்லாம் வேண்டாம், இதெல்லாம் நான் சரி. தட்ஸ் வாட் companies commit one big misrepresentation and not split it across multiple small misrepresentations. இதுதான் நமக்கு வசதி. Because they don't have the either they don't have the knowledge or they don't have the time or they don't want to do it, or they take us for granted. Us in the sense bankers or auditors, they take us for granted. அவங்க எப்படி பார்க்க போறதுன்னு சொல்லிட்டு. Go to the trigger points. Deviations பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். The trade finance முன்னாடி just I mean to summarize, இப்போ இந்த statutory audit பண்ணும்போது please ask for that balance sheet and compare with the March 24 stock statement. டெஃபினட்டாக அதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா டிபி இருக்காது அந்த கம்பெனிக்கு. நம்பர் 1, sundry creditors so many things have to be added which we discussed. ஜாப் ஒர்க்கர்து, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். ஸோ யூ டூ ஆல் தட். WIP வேல்யூஷன் கொஞ்சம் பாருங்கள். பட் WIP என்ன ப்ராப்ளம்னா ஈவன் அந்த ஆடிட்டட் ஃபைனான்ஷியல்ஸ் இட் வில் ஷோ த சேம் WIP. இப்போ இருக்கிற WIP அதே தான் இருக்கும். பட் அந்த WIP இன்ஃப்ளேட்டட். ப்ளீஸ் லுக் இன்டு தட் மெட்டிகுலஸ்லி. The WIP part of it meticulously, definitely you will have problems there. WIP la problem illada company very 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 rare. Every company inflates a WIP almost. So these are the basic things. Adhe mari when you verify the balance sheet, you know whether they have received job work. If they have received job work, appo stock la yaar irukadhu doubt varum, adha paakkum. Then if there is advance from customers, you will ask for the advance from customers detail as of February 25. Based on February 25 stock statement only, we will be doing the DP calculation. March varthukku later. By the time we would have completed the.
So as for on the balance sheet, if you look at it, we'll see advance from customers, security deposit received, advance to suppliers, related party transactions. All this you are supposed to just go through the balance sheet. See for related party transactions, ask for the advance from customers, advance to suppliers, security deposit received, whether job work is done, transportation, இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா based on that you arrive at the drawing for the current period. Bigger exposure, உங்க bankல நீங்க பார்க்கறதுல எந்த cash credit bigger exposure, just get into that, you do that. 100% MOC இல்லாத balance sheet எனக்கு தெரிஞ்சு வரக்கூடாது bankல. Every branch will have MOC. இல்லைன்னா நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கோம், இல்லை நமக்கு டைம் இல்லை அப்படி சொல்லிக்கிறேன். நமக்கு டைம் இல்லை, நான் அதை சொல்ல, நமக்கு டைம் இல்லை. டைம் ஆச்சு. ட்ரேட் ஃபைனான்ஸில் இந்த LCBG வந்து ஜென்ரலாக பேங்க் ஆடிட்டில் எத்தனை பேர் பார்க்குறோன்றது எனக்கு தெரியல. ஐ டு நாட் நோ. LCBG இருந்ததுன்னா ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்களா? அதை பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பீரியட் தென் கிளீன் பீரியட். பேங்க்ல என்ன பண்றாங்க, கீழே ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குதுல, they don't have to reverse all the expired guarantees. That affects the ALM management. அந்த பார்ட்டி த பெனிஃபிஷியரி கொடுக்கறது இல்லை திருப்பி. அது ஏன் இவங்களும் கேட்கறது இல்லை? சார், இன்னைக்கு தேதியில பெனிஃபிஷியரி கொடுக்கறதுக்கு either he has to make a claim within the claim period, otherwise the guarantee becomes redundant. You can sue motor drivers. சார் அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா சில கண்டிஷன்ஸை வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணல, கம்ப்ளீட் சொல்லிட்டானா என்ன பண்ணுறது, அதுதான் ப்ராப்ளம். அது வந்து between the company which is giving the guarantee and the person who has taken the guarantee. Bank பொறுத்த வரைக்கும் it has expired, claim period is over, claim. No, you need not be. இல்லை பரவாயில்ல, முடிஞ்சிடுச்சு. இட்ஸ் ஓகே. Even then. ஸோ எல்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இன் கேஸ் ஆஃப் யோர் கஸ்டமர்ஸ் ஓவர்சீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்சி இருந்தானா, இஃப் த அமௌண்ட் இஸ் நாட் ரிசீவ் 270 days or something like you are supposed to receive, அது இல்லைன்னா ஆர்பிஐக்கு போனால் so many things are there, just get into that. எல்சி வந்துட்டு when the banker gives that LC, you'll get a credit information report or something like that from அதுக்கான ஏஜென்சிஸ் இருக்குது, இன்டர்நேஷனலாக Dun & Bradstreet does, I think, அந்த மாதிரி DNB they do that. So unless there is a credit information report by such agencies, அந்த LC டெஃபினட்டாக ரிஸ்கி அது. ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற சப்ளையர்ஸ்க்கு, லோக்கல் சப்ளையர்ஸில் if they are going to give LC, just see whether they are given the LC to everybody, every supplier. No, நான் சில கேசஸில் பார்த்ததில் they are given LC only to their group concerns, sister concerns. என்ன ஆகும்னா when they need money, சார் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தால் இந்த இப்போ எல்சியில் வந்து குரூப் கம்பெனிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எல்சி தேவ் கிவன் த பெனிஃபிஷரிஸ் அ குரூப் கம்பெனி. அவன் அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு he gets the money. This goods doesn't come. கூட்ஸை விட ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இன்னொரு பெரிய கம்பெனியில் பார்த்த போது this company has got a very big design team, drawing the design board team. It's a EPC company. ஒரு 15-20 people are working in the design department. They have got a bill from their group company, design consultant. அவன் மொத்தமே 3 பேர் 4 பேர் தான் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறான். 10 crore worth of bill long before. அது how will you identify, how will you find out? அது நான் திருப்பி ரிப்போர்ட்டில் ஐ ஹவ் ஸ்டேட்டட் தட்ஸ் ஆல். அந்த கம்பெனி பற்றியும் தெரிஞ்சதுனால ஐ ஹவ் ஸ்டேட்டட். அது how did I get to know? By talking to the assistants there. பார்த்த போது சார் அங்கே எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அது எவ்வளோ பெரிய கம்பெனின்னு கேட்டப்போ they said no sir, they have got only 4 people there, it is in Delhi, they are also designing, but நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருசு சார். Right, thank you. So based on that I have just reported, that is all. So that is the company and this is the company, why should we pay 10 crores to them? Where is the detail for that? இவன் போட்ட டிசைனே தான். So இந்த மாதிரில LC if it is given to group concerns, என்ன ஆகும்னா when money is required, he'll raise a bill, இவங்க LC கொடுப்பாங்க, he'll discount that bill, he'll pay to another group company. நாளைக்கு இப்போ எனக்கு வேணும்னா I will show a supply to this person, he'll raise a bill. இது இந்த ப்ராப்ளம் ஹேப்பன் அந்த ஒரு பெரிய குரூப்பில், அந்த 5500 crore ஒன்று, 1000 crore ஒன்று சிலதெல்லாம் இருந்தது அந்த பெரிய குரூப்பில். கேட்டபோது the director of finance ultimately came and said, சார் இது எதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா, he said a particular person of a particular bank, I'll pinpoint him, he is the person who advised me to do this. ஐயோ இது வேறு படகு தோஷத்து நம்ம வந்து, he is the person who advised me to do that for a bank.
Madam, please. Long வெளில போறதுக்கு முன்னாடி okay, thank you சொல்லிடலாம்னு பார்த்தேன். So that I can say nobody has gone out. இல்லை சார் That is this what I'm BG ல பார்த்தீங்கன்னா I've done a BG audit also of a company. அதுல பார்த்தீங்கன்னா ultimately I've identified this is a low risk, medium risk, high risk. BG audit ஒரு company. The BG ல என்ன ப்ராப்ளம்னா so far it been non-fungible. Just ஒரு நாள்ல மொத்தமா போச்சுன்னா அப்படியே it becomes 20 days. அந்த 5,500 4,000 and odd crores was BG. அப்படியே it became 5,500. Cash credit was 1,000 or something like that. அவ்வளோ BG இதனால இங்க வந்துருச்சு அப்படியே மொத்தம் வந்துருச்சு. ஆமா அது என்ன ப்ராப்ளம்னா they can never have that DP. At the most 1,000 தான் இருக்க முடியும். இது BG performance guarantee எல்லாமே. So very risky BG and that. So other part, especially if it is given to the beneficiaries or the group customers. So thank you so much for all the interaction. I'm very happy. Thank you so much. Are you happy with our level of interaction? Of course, definitely. Right, thank you.